So now Unit 7. What do we have in Unit 7? We are, whether it is a child or a adult, whosoever, we are more or less attached to the games and sports. Everybody plays. మనం అందరం కూడా ఆటలు ఆడతాం. అయితే ఈ చిన్నపిల్లలు ఆడుకునే ఆటలు వేరు, పెద్దవాళ్ళు ఆడే ఆటలు వేరు. ఈ మధ్యస్థంగా ఉంటారు దాన్ని, వాళ్ళని అడోలసెంట్స్ అంటారు. వాళ్ళు ఆడే ఆటలు వేరు. ఇవన్నీ మొత్తానికంటే ఏంటి, మన జీవితంలో ఆట అన్నది ఒక భాగం అన్నమాట. కొంతమంది మాటలతో ఆడుకుంటారు, కొంతమంది మనుషులతో ఆడుకుంటారు, చాలా ఉన్నాయండి ఆటలు. అయితే ఇప్పుడు మనం ఈ ఆటల గురించి చెప్తున్నాం కాబట్టి మనకి ఎన్ని ఆటలు తెలుసును, మనం ఏమేమి ఆటలు ఆడతాము అని ఇవాళ రోజుకి మనం చూసుకుంటే వీ కమ్ అవుట్ విత్ ఎ బిగ్ జీరో. వై డూ వీ కమ్ అవుట్ విత్ ఎ బిగ్ జీరో? మన దగ్గర జీరో ఉంటుంది ఏం ఆటలు ఆడుతున్నాం అంటే. ఎంతసేపు చూసినా హైడ్ అండ్ సీకే ఆడతాం. ఎందుకు హైడ్ అండ్ సీకే ఆడతాం? అది ఇంట్లో ఎక్కడ దాముకొని, మంచం కిందనో అయితే బాత్రూంలో ఎక్కడ దాముకొని మన నలుగురు పిల్లలు మనం ఆడించుకుంటాం, అయిపోయింది. అండ్ దట్ ఈజ్ వాట్ ఐ కాల్ ఈజ్ అ వెరీ pathetic కండిషన్ అది చిల్డ్రన్. పిల్లలకి ఎనర్జీ అన్నది, అది ఒంట్లో ఉన్న ప్రెషర్ పోయి ఎనర్జీ రావాలి అంటే పిల్లలు ఆడుకోవాలి. ఆ ఆడుకోవడానికి మనకి టైం లేదు కాబట్టి మనం ఏం ఆటలు ఆడం. బొంగరాలు ఆడేవాళ్ళం. బొంగరం టాప్ వచ్చి వి కాల్ ఇట్. దానికి తాడు చుట్టేది, వేసి కొట్టేది, గిర్రం తిరుగుతుంది. తాడుతోనే మళ్ళీ మీదకెత్తి చేతిలో పట్టేది, చేతి మీద తిరుగుతుంది. అలాగే బొంగరం ఆట. గిల్లు డండా అంటే, గిల్లు డండా ఏంటి, మన గొడే బిళ్ళ అంటారు మన తెలుగులో, దాన్ని కొట్టే అది కూడా ఆడేవాళ్ళం. గోళీకాయలు ఆడేవాళ్ళం. తర్వాత ఆడపిల్లల ఆటలు వేరే ఉండేవి. అదేంటి, చెమ్మచక్క ఆటలు, ఉప్పులు గుప్ప ఉయ్యారి బొమ్మ ఆట, తర్వాత ఒక కాలు మీద గంతుతూ గళ్ళలోను ఒక ఇది వేసి దాన్ని తంతును ఆడడం అది ఉంటుంది. తొక్కుడు బిళ్ళాట అంటారు దాన్ని. అలాగా తర్వాత పోతే స్కిప్పింగ్. ఈ స్కిప్పింగ్ మన వ్యాయామానికి చాలా మంచి ఆట. ఇండోర్ అయినా సరే, అవుట్డోర్ అయినా సరే మనం ఆడుకోవచ్చును. అదో స్కిప్పింగ్ ఒక ఆట. తర్వాత స్కిప్పింగ్లో రన్నింగ్ స్కిప్పింగ్ ఉంటుంది, ఒక జాగాలో స్టాండ్ స్కిప్పింగ్ ఉంటుంది. ఇవన్నీ ఆడతాం మనం. అయితే ఈ గేమ్స్లోనూ కొన్ని ఇవన్నీ కూడా దేశవాళీ ఆటలు అంటారు. దేశవాళీ ఆటలు అంటే ఏంటి, మన దేశంలో ఉన్న ఆటలే. ఈ ఆటలు ఇంకో దేశంలో ఉండవు. నేషనల్ కానీ ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో కానీ ఈ ఆటలు ఉండవు. గొట్టికాయలు ఆడుకోవాలంటే ఈ గోళీల ఆటలు చూడండి, ప్రతి స్టేట్లో ఉంటాయి. కానీ వాళ్ళ పద్ధతి వేరు, మన పద్ధతి వేరు ఉంటుంది ఆడుకునే పద్ధతి. అలా చూసుకుంటే ఇంకా ఎన్నో ఉంటాయి. కోతి కొమ్మచ్చి అంటారు. అంటే చెట్లు మీద దాముకుని అక్కడి నుంచి దముక్కని దుమికేసేసి పరిగెడుతూ ఉంటాం. చెట్టు ఎక్కడం ఒకటి, చెట్టు మించి దుమికేయడం ఒకటి, మూడోది పరిగెట్టడం ఒకటి. దీస్ ఆర్ ఆల్ గివ్ ది స్ట్రెంగ్త్ టు ద బాడీ అండ్ స్ట్రెంగ్త్ టు అవర్ మజిల్స్, స్ట్రెంగ్త్ టు అవర్ దిస్ జాయింట్స్. ఇవి ఆటలు ఏమి ఆడడం కదా. కాబట్టి ఆ పిల్లలకి ఏంటి, టుపక్కన పడిన పటక్కన ఎముకలు విరిగిపోతున్నాయి. ఎందుకంటే దృఢత్వం ఉండట్లేదు. సో వీఆర్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ ది హెల్త్ ఫ్యాక్టర్, బట్ హెల్త్ అన్నది ఒకటి వెరీ ప్రయారిటీ ఇస్తే ఆటలకు కూడా మనం ప్రయారిటీ ఇచ్చుకోవాలి. ఈ ఆటల్లోనూ కొన్ని ఇండోర్ గేమ్స్, కొన్ని అవుట్డోర్ గేమ్స్ అంటారు. అంటే ఏంటి, 4 గోడల మధ్యన ఆడుకునే ఆటలని మనం ఇండోర్ గేమ్స్ అంటాం. ద గేమ్స్ విచ్ కెన్ బి ప్లేడ్ విత్ ఇన్ అవర్ 4 walls. క్యారమ్ బోర్డు, చెస్సు, తర్వాత ఈ ప్యాక్ ఆట అంటే పత్తి ఆట కదా, ఆ ప్యాక్ ఆట, ఇవన్నీ కూడాను ఇండోర్ గేమ్స్లో వస్తాయి. క్యారమ్స్ చెప్పేశాను, చెస్ కూడా చెప్పేశాను. ఇలాగ చాలా విధాలు ఉన్నాయి. తర్వాత టేబుల్ టెన్నిస్ ఉంటుంది. అంటే మనం చెస్కిను, క్యారమ్ బోర్డుకిను, తర్వాత ఈ ప్యాక్ ఆటకి మనం రన్ చేయక్కర్లేదు. బాడీ ఎక్సర్సైజ్ వీ వోంట్ గెట్, బట్ వెన్ వీ ప్లే దీస్ 3 వీ గెట్ మెంటల్ ఎక్సర్సైజ్. అంటే మైండ్ చాలా బాగా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అన్నమాట. అట్లాగా కొన్ని మైండ్కి సంబంధించిన ఆటలు ఉన్నాయి, కొన్ని బాడీకి సంబంధించిన ఆటలు ఉన్నాయి, కొన్ని బాడీకిను మైండ్కి రెండు కలిపి ఉన్న ఆటలు ఉంటాయి. ఏంటి, ఇది టేబుల్ టెన్నిస్ ఉందనుకోండి, అది బాడీ ఎక్సర్సైజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ప్లస్ అట్ ద సేమ్ టైం మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఏ యాంగిల్లో కొడుతున్నాము, ఏ యాంగిల్లో కొడితే ఈ బాల్ ఎదుర్కొన్న వాడికి దొరకదు, ఎక్కడ ప్లేస్ అవుతుంది, ఇవన్నీ మనం క్యాల్కులేట్ చేస్తూ ఉంటాం ఆడుతున్నప్పుడు. అంటే ఏంటి, యువర్ బాడీ ఈజ్ ఆల్సో వర్కింగ్ అండ్ యువర్ మైండ్ ఈజ్ ఆల్సో వర్కింగ్. అలాగే షటిల్ కాక్ ఉన్నది.
సేమ్ థింగే. ఇంతకుముందు బాల్ బ్యాడ్మింటన్ ఉండేది, ఉలెన్ బాల్ ఉండేది, ఆ ఉలెన్ బాల్తో ఆడేవారు. అది అవుట్డోర్ గేమే, దానికి గాలి వచ్చినా ఏమొచ్చినా సరే ఎగిరిపోతే ఏం లేదు. ఈ టేబుల్ టెన్నిస్ తర్వాత షటిల్ కాకు ఇది మటుకు ఇండోర్ గేమే, గాలి పడితే పట్టదు, అది ఆడలేరు. కానీ అక్కడ బాడీలో ఎక్సర్సైజ్ అవుతుంటుంది, మైండ్ కూడా ఎక్సర్సైజ్ తీసుకుంటూ ఉంటుంది. చాలా చక్కగా ప్రాక్టీస్, ఎక్కడ వేస్తున్నాం, ప్లేస్మెంట్ ఇక్కడ ప్లేస్మెంట్ వేస్తే ఎదుర్కొన్న వాడు ఎలా కొడతాడు, షాట్ ఎలా కొడతాం, మనం ఎలా ఇస్తాం. దిస్ ఆర్ ఆల్ క్యాలిక్యులేటెడ్ మూవ్స్ అనమాట. మన బాడీ కూడా అట్లాగే మూవ్ అవుతుంటుంది, ఆ హ్యాండ్ కూడా అట్లా మూవ్ అవుతుంటుంది, ఆ ప్లేస్మెంట్ అలాగే జరుగుతూ ఉంటుంది, ఎదుర్కొన్న వాసన కూడా అలాగే మూవ్ అవుతూ ఉంటాడు. తర్వాత టెన్నికాయిట్ అంటారు. టెన్నికాయిట్ అంటే రింగ్, రబ్బర్ రింగ్ ఉంది కదా, అది కూడా సేమ్ థింగే. ఇట్ రిక్వైర్స్ బోత్ బ్రెయిన్ అండ్ యువర్ బాడీ. వాలీబాల్ ఆడుతున్నాం, వాలీబాల్లో కూడా అదే, మనకి చేతి బలం ఉండాలి, తర్వాత జంప్ చేసే కెపాసిటీ ఉండాలి, అండ్ ఐసైట్ షుడ్ బి వెరీ క్లీన్, ఎక్కడికి వెళ్తుందని వెరీ క్లీన్గా ఉండాలి, అండ్ ప్లేస్మెంట్ కొట్టడం, ఇవన్నీ కూడా వాలీబాల్లో మనం నేర్చుకుంటాం. అలా చూసుకుంటే దేర్ ఆర్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ గేమ్స్ అండ్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ స్పోర్ట్స్ ఆల్సో వీ హ్యావ్. సో వాట్ ఆర్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఏ స్పోర్ట్ అండ్ ఏ గేమ్ అని తీసుకుంటే, మనిషి ఒక్కడే తనే గెలవడానికి తను ఒక్కడే ప్రయత్నం చేసి గెలవాలి. రన్నింగ్ రేస్ ఉందనుకోండి, దాంట్లో 100 మీటర్స్ అవనండి, ఇంకేమైనా అవనండి, తను ఒక్కడే పరిగెడతాడు. అదే రన్నింగ్ రేస్లో నువ్వు రిలే రేస్ ఉందనుకోండి, అక్కడికి వచ్చేసరికి దట్ బికమ్స్ ఏ గేమ్, ఇట్ ఈస్ ఏ స్పోర్ట్. ఇట్ ఈస్ నైదర్ దిస్ నాట్ దట్ ఆర్ బోత్ ఎయిదర్ దిస్ ఆర్ దట్. వై? దేర్ అగైన్ వి సీ స్పోర్టివ్ స్పిరిట్. నేను ముందు వెళ్ళి అందించాలి అని ఇండివిజువల్ ఒక తపన ఉంటుంది ఇండివిజువల్గా. తర్వాత మా గ్రూపే గెలవాలి అని ఒక యూనిటీ ఉంటుంది. అట్లాగా దాంట్లో గెలవడానికి అవుతుందన్నమాట. అంటే ఎక్కడైతే తనే ఇండివిజువల్గా ఉండి ఆడుతుంటాడో దట్ ఈజ్ ఎ స్పోర్ట్. ఎక్కడైతే గ్రూప్ మీద ఆధారపడి ఆడతాడో దట్ ఈస్ ఎ గేమ్. అండ్ ఏ గేమ్ ఈజ్ మెజర్డ్ విత్ పాయింట్స్. And sport is not measured with points. It is measured by his performance. మనం జావలిన్ త్రో చేసాం అనుకోండి, ఐ ఆమ్ డూయింగ్ ఇట్, దెర్ ఇస్ నో అదర్ బడీ విత్ మీ, జాయింట్లీ ఐ కెనాట్ డూ. ఇద్దరు పట్టుకొని జావలిన్ విసరలేము, జావలిన్ ఒక్కడిని విసురుతాను. అది విసిరినప్పుడు నేను ఏ యాంగిల్లో పట్టుకొని, ఎక్కడ చెయ్యి తీశాను, ఎలా విసిరాను, ఎంత దూరం వెళ్ళింది, దే మెజర్ ఇట్. That is individual performance based are all sports, and again the team performance based, and where the points are counted, given, awarded, that is called a game. అంటే ఎప్పుడైతే మనం టెన్నిస్లోకి వచ్చేస్తామో, టెన్నిస్లో సింగిల్స్ ఆడతారు, డబుల్స్ ఆడతారు. సింగిల్స్ అనేది 1 person బేస్డ్. ఈ టేబుల్ టెన్నిస్, తర్వాత షటిల్ కాకు, టెన్నికాట్, ఇవన్నీ సింగిల్స్. అంటే వేర్ ఓన్లీ 1 person ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓవర్ దాట్. అయితే దీస్ ఆర్ ఆల్ ప్లేడ్ ఫర్ పాయింట్స్ సేక్, నాట్ ఫర్ ది పర్సనల్ ఇండివిజువల్ పెర్ఫార్మెన్స్, అండ్ ద పెర్ఫార్మెన్స్ ఈజ్ అబ్జర్వ్డ్ దేర్ ఇట్ సెల్ఫ్. నో, ఇట్ ఇస్ నాట్ లైక్ దట్. సో దెర్ ఆర్ మెనీ గేమ్స్ అండ్ దెర్ ఆర్ మెనీ స్పోర్ట్స్. And those sports and games are very much important. You have to play. What for? To get yourself diverted. మనం చదువుతూ ఉన్నాం అనుకోండి, ఒక చోటుకు వచ్చేసరికి ఫెడప్ అయిపోతాం. అంటే మనం కెమిస్ట్రీలో చెప్పుకుంటాం, టేక్ ఏ గ్లాస్ ఫుల్ ఆఫ్ వాటర్, పుట్ సమ్ షుగర్ ఇన్ ఇట్, స్టిర్ ఇట్ విల్ గెట్ డిజాల్వ్డ్. దెన్ పుట్ సమ్ మోర్, గెట్స్ డిజాల్వ్డ్, పుట్ సమ్ మోర్, గెట్స్ డిజాల్వ్డ్, పుట్ సమ్ మోర్, and you put some more, there it won't get dissolved. That is saturacy. Then you can heat it up. హీట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొక చెంచా వేస్తే కరిగిపోతుంది, అట్లా కరిగిపోతుంది. అండ్ హీట్ చేసిన కరగదు, ఆ స్టేజ్కి వచ్చేస్తుంది. దాట్ ఈజ్ అగైన్ సాచురేషన్ పాయింట్, రైట్? ఆ సాచురేషన్ పాయింట్ మనిషికి రాకూడదు. చదువుతూ అలసిపోవడం అన్నది రాకూడదు. ఆ చదువుతూ అది వచ్చినప్పుడు, అలసిపోయినప్పుడు మనకేంటవుతుంది అంటే
మరి మనకేమీ కనిపించదు, మనకి థాట్ రాదు, చెయ్య నడవదు, అట్లాంటి పరిస్థితి వస్తుంది. దాని నుంచి మనకి రిలాక్సేషన్ కావాలి అంటే గేమ్స్ అండ్ స్పోర్ట్స్ ఆర్ మస్ట్. ఇఫ్ యూ కెనాట్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ ద అవుట్డోర్ గేమ్స్, దెన్ యూ కెన్ ఆల్వేస్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ ద ఇండోర్ గేమ్స్. ఇండోర్ గేమ్స్ ఆడినప్పుడు మరి సార్ మేము కంప్యూటర్లో ఆడుతున్నాం కదా సార్, అదే గేమ్ కదా, ఇండోర్ గేమే కదా. నో, ఇండోర్ గేమ్ విత్ ఎ కంప్యూటర్, it has been what we can say surveyed, it has been studied, and a conclusion has come to is it is injurious for your eyesight, it is injurious for your health. ఒబేసిటీ గట్ట పెరిగిపోతాయిట, ఎందుకంటే అలా ఆడుతూ ఆడుతూ తినేస్తూ ఉంటాడు కాబట్టి. సో ఇక్కడ when your brain is otherwise engaged, your hands are otherwise engaged, your eyes are otherwise engaged, so a kind of exercise the brain is getting while you are playing chess and carom board. This chess is dependent on something which sharpens your brain, and again carom board, when you say caroms, there you are learning mathematics even. Mathematics, what kind of a, this striker is a circle, and there the coin is a circle, and at what point this circle should touch that circle, so that again అక్కడ మనకి ఇది ఉంటుంది కదా పాకెట్, దానికి సర్కిల్ ఉంటుంది. సో విత్ దిస్ సర్కిల్ వీ హ్యావ్ టు హిట్ దిస్ సర్కిల్ అట్ ఏ పాయింట్ వేర్ దిస్ సర్కిల్ షుడ్ గో అండ్ ఫాల్ ఇన్ టు దట్ సర్కిల్. అంటే ఏ ట్యాంజెంట్ వేయాలా, లేదు అంటే దీనికి ఏమొచ్చి డయామీటర్లో కొట్టాలా, లేదు అంటే దీనికి ఏమొచ్చి ఒక కార్డ్ లాగా మనం కొడితే అవుతుందా. దీస్ ఆర్ ది క్యాలిక్యులేషన్. ఏ యాంగిల్లో కొట్టాలి, ఏ స్ట్రైట్ యాంగిల్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్, ఆర్ ఏ 90 degree is required, or 45 or 60 degrees, with which degree we have to draw a tangent or a chord or a diameter to that coin, so that it will go and fall into the, when the mathematics say that we learn through these games. And now here in your book, if you see, the picture is there at page number, here we have a very good picture. You can see many of the sports and games have been here, given here, right, represented here, and you may choose in what game or in what sport you are interested, right. So here we have hide and seek. It is a very common one what we play in our house, in our school, and wherever we go for a picnic, we play this. Shuttle badminton, yes, in our cellar we have a place, right, or the first floor is only for the car parking. In the morning there are no cars will be there, and that parking lot we can use for shuttle badminton, and we play it. So hurdle, a runner will be running, and while running there are some obstacles to him, just like stands they will be put, and he has to jump over that and again run, jump again run, jump again run. Likewise hurdles will be created while he is jumping, and he has to run through the hurdles even. That is one more sport is there. Kho we know, everybody play it, right, whenever we get a time, and whenever in a school is a place, the PET sir, he will be taking you to play Kho, right. And next comes carom. I already described here, indoor game. And next, long jump. It is a sport. You have to jump. You have to take a sprinter and jump over there, right. And next, volleyball. Yeah, volleyball also you people are playing whenever there is a time and a space, etc. And then football. Football, it is now international game, and there are some millions and millions of fans are there for it. Even if it is overnight, midnight, 1 o'clock also, if it is shown in the TV, people watch it. So football, basketball, there are 2 poles. Here is a basket, here is a basket, and you have to triple the ball, and you have to take over there, and you have to put over there.
right? If your ball is going and falling in the basket, you got the score. And now cricket. I need not to talk about the cricket. You know pretty well, and each and every boy will be playing a gully cricket game. So now, high jump. High jump is your that is you are what we can say, just lifting your body to a certain height, and you are jumping over a thing what is called as a stick, which bifurcates that portion, this portion, and also height it shows. What is the height you have jumped? Is it 3 meters or 4 meters or like that? It will be put, and he will be going on practicing to jump over that. And again, pole vault jumping is also there. That is the what we can say is the best. The next step to the high jump is the pole vault jumping. He takes a pole and he just bends it. He heaves himself, goes that side, leaves the pole this side, and that is pole vault jumping. And next we have kabaddi. Here we have kabaddi, we have, and cricket, high jump, chess, table tennis, gilli danda, weightlifting, and hopscotch, relay, skipping, hockey, javelin throw, and kabaddi, discus throw. There are many what we can say sports here, and games also here we have, and those are all have been put here represented by the pictures, and what are not there, there also can be seen here in this picture, right? And now what we see here is air reading, and under air reading what we have is the wonderful world of the chess. So what is chess, and what is the history of this chess? If you see, chess is just like your Ludo or snake and ladder game. It is a square board, and that is made by two what we can thick cardboards, and it can be folded in between, and this complete square has been divided into many squares over there. That is 8 this side, 8 this side, means it is divided into 64 squares, and within that 16 squares you have two teams of what we call as the fighters, we can say. There are 2 kings, 2 ministers or 2 queens, and 4 bishops we have, 4 rooks we have, 4 knights we have, and 8 and 8, 16 soldiers we have totally. And black and white, they color, when they are bifurcated into, for identification, they are identified by the color black and white. So this chess, the movements of these pawns which I told here, black 2 bishop, 2 rook, 2 knights, 1 queen and 1 king, 8 pawns we have, and each and every position has its name. Each and every position has its name, and you are to move your pawns in such a manner that you are to weaken your opponent, and also you are to leave no square for the opponent's king. Then that is called as a check, and CHECK spelling, but you have to say share. And then if the king doesn't have any other place to move, that is called as mate. Check, mate, and that in Hindi is called as शामत. ये शामत आई है करके बोलते हैं. शामत आना माने क्या है? Means to be in great danger whereupon we cannot go out. That is called शामत आना. हिंदी में एक proverb है शामत आना, right? So ये शामत word कहाँ से आया? From the check
and mate has turned into mat, and check has been said as sha mat. That way it has been put in Hindi. So this we have so far described many things, and here if you see the different positions, the different pawns in the chess, they are to be named here, and it has been shown here, and you have to put the names here. Checkmate is a set, rook, and only two things have been given here, and remaining all we have to put, right? And only when we know what is the position, what is that, then only we can say what is a king, what is a queen, what is a rook, and what is a knight, and all these things, right? And now you ask your PhD, sir, what is that chessboard, how it is, and what are the different pawns, and how they move is a very important thing. All the pawns do not move in the same manner. Certain move straight, but only one. Certain moves two straight and one cross. Certain go crossward any distance. Likewise, everything has its own kind of movement. You cannot change the movement of those particular pawns. Suppose a soldier is the pawn is there, the 8 pawns. When you are opening, you can move them 2 squares at a stretch or 1 square at a stretch. If at all the pawn is moved once, right? And if it is 2, 2 you are done. If it is 1, next time you cannot move 2. And when the pawn kills the other's pawn, opponent's pawn, it moves in a cross way, not straight way, it goes cross way, right? And now the rook means it is placed on the extreme left and extreme right. That is, here the first one is rook, here the last one is rook. And next is knight. Rook and knight here, rook and knight here. The next one is bishop. Rook, knight and bishop here, rook, knight and bishop here. And minister, if it is a black square here, black you are playing, then in the black square you have to put the black minister. And just beside that we keep the king. That way your arrangement of rook, knight, bishop, king, queen, bishop, rook, bishop, knight and rook. That way you have put it. And in front of them you are putting, whether it is a black one or a white square, whatsoever, you are putting the pawns over there. So you are ready to play. And again, opponent also keeps this one like that. Means from his end, he is occupying 2 squares. From your end, you are occupying 2 rows of squares. 2 rows of squares there, 2 rows of squares here. Means 4 rows of squares you are already occupied. Then how many are left rows? In between there are only 4 have gone. So you have only hardly we are left with 4. Here 4 and here 4. That way you are left with only 4 and 4. You have to play. Out of 64, 16 and 16, 32 gone, only 32 are left. 4 into 8 are left. Within that area, you have to plan your movements and you have to plan your strategy, how best you can stop others people to come forward to your area. These are all the things your brain will be always thinking. And when I was playing, I know it, people used to play it for hours together, days together. Days together they used to play. Today, at this time, adjourned. And they remember all the places or the pawns on the board. They keep it writing and they put it under a seal. And next again they open the seal and they start from there where it is stopped. Likewise, a game used to go for days together. Then they stopped it. Then what did they say is within this time
whosoever makes more moves, he is the winner. That way, the quickness for chess game also has been given. Now we have seen quickness for the chess game, arrangement of the pawns and all these things. Now types of chess. Types of chess play. One is national, one is international. Now many people play only international, and that has become a common play, and nobody play the national game. Means in India we used to play a different chess play, and all over the world they play different. What is the difference over there is the white king used to have the black queen in front, and here king poses king, queen poses queen. That is the arrangement. And pawn doesn't have two steps to go, single step. But one more peculiar thing is the movement of the king. The king has the horse way of jumping as long as he is not threatened. Once again, king has the horse-like movement, knight-like movement, so long as he was not what we call as check. जब तक check नहीं दिया गया, check नहीं అంటే చెక్ అని చెప్పలేదు అంతవరకు కూడా కింగ్ హార్స్ లాగా జంప్ చేస్తూ ఉంటాడు. అంటే 2 లైన్స్ ముందుకి ఒకటి క్రాసు. అది నేషనల్ గేమ్. ఇంటర్నేషనల్ గేమ్లోనూ ది కింగ్ డజంట్ హ్యావ్ దట్ పవర్. కింగ్ హ్యాస్ ఎ పవర్ టు క్యాసల్ హిమ్సెల్ఫ్. Means he will be having an area in the corner of your board and he will formulate a castle. అంటే తన చుట్టూ వాళ్ళని పెట్టేసుకుని కింగ్ సేఫ్గా ఉన్న తర్వాత ఈ ఆటగాడేమో వచ్చి మిగతా వాటితో ఆడతాడు వితౌట్ డిస్టర్బింగ్ దీస్ థింగ్స్. అండ్ నౌ ది అపోనెంట్ షుడ్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద క్యాసల్. అట్లా క్యాసలింగ్ పవర్ ఉంటుంది కింగ్కి ఉండేది కాదు. అంటే ఏంటి, కింగ్ షుడ్ గో హియర్ and the rook should come here, and in between the knight and bishop, if they are not there, they are placed very nicely and safely. Then nobody can touch and enter into you are very safe when you have built the castle. With the other things you can play. That is the difference between national and international play. Now coming to the play, where has it been started first? ఎక్కడ ఇది స్టార్ట్ అయ్యింది? సో అండ్ వాట్ ఈస్ ది బ్యూటీ ఆఫ్ దిస్ ప్లే? వై ఈజ్ ఇట్ కాల్డ్ ఇట్ ఈస్ a wonderful world? Wonderful world, why it is called so? Only when we read this we will get it. రాజులు రాజ్యాలు పోగొట్టుకున్నారట ఈ ఆట వెనకాతల. రాజులు రాజ్యాలు పోగొట్టుకున్నారు, రైట్? అది ఇక్కడ స్టార్టింగ్ ఇస్తాడు. అండ్ సో హీ కాల్స్ ఇట్ ఇస్ ఎ వండర్ఫుల్ వరల్డ్. దాంట్లో ఒక్కసారి ఇమ్మర్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఇటుపక్క అటుపక్క ఏమీ తెలియదు. హీ హెస్ టు ప్లే దట్, రైట్? సో లెట్ us have a reading, and in that one very nicely he had given side headings here also. Here introduction. Kingdoms have vanished, kings have gone, but one game they played remained with us and probably remains with us forever. CHESS, chess. It has won the hearts of Indians, Egyptians, Persians, Chinese, Japanese, and every thinking animal on earth. What is it that made it so dear to our hearts? Different people give different reasons. See, మనం ఒక ఎస్సే రాస్తున్నప్పుడు ఇంట్రడక్షన్ ఎట్లాగ ఇవ్వాలి అనే బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇదే, ది వండర్ఫుల్ వరల్డ్ ఆఫ్ చెస్. ఇంట్రడక్షన్ ఎట్లా స్టార్ట్ అయింది? రాజ్యాలు పోయాయి, రాజులు పోయారు. కానీ ఆ రాజుల టైంలో ఆడిన ఆట అది మనకి ఇచ్చేసి పోయారు, మనం ఇంకా ఆడుతున్నాం.
ఎవరెవరు ఆడుతున్నారు, ఏ ఏ కంట్రీలో ఇది ప్రసిద్ధి అంటే ఆ పేర్లు కూడా చెప్పాడు. ఇంకా ఆడుతారు, ఇంకా ఆడుతూనే ఉంటాం. రైట్, మనిషి బతికున్నంత కాలం, మనిషే కాదు ఇంటెలిజెంట్ క్రియేచర్ ఎర్త్ మీద ఉన్నంత కాలం కూడాను ఈ చెస్ ఆడబడుతూనే ఉంటుంది. అట్లాగా దాన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశాడు చెస్ని. అలా కొంచెం మనం డిఫరెంట్గా ఆలోచించి మనం ఒక ఇంట్రడక్షన్ రాసుకుంటే ఎస్ఏకి, అది చూడగానే ఎగ్జామినర్ దాని మీద 10 ఇచ్చేసేయి అంటారు. దట్ ఈస్ ద స్కిల్ టు రైట్ అన్ ఎస్ఏ అండ్ ఇంట్రడ్యూస్ ది టాపిక్ ఇన్ సచ్ ఏ మేనర్. It is really a skill. That is what is being taught to you here in this lesson. Now, so India, Egypt, Persia, Chinese, Japan, ఇవన్నీ కంట్రీస్ వీళ్ళు థింకింగ్ కెపాసిటీ వాళ్ళది ఎక్కువగా ఉంటుందిట. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఈ చెస్ అనే ఆట ఆడతారట ఎక్కువగా. పాతకాలం, చాలా పాతకాలం నుంచి వస్తున్న ఆట ఇక్కడ ఈ దేశాల్లో. చూసారా ఎంత చక్కగా చెప్పాడు అక్కడ. తర్వాత నాట్ ఓన్లీ దట్, ఎవ్రీ థింకింగ్ యానిమల్ ఆన్ ఎర్త్, మనిషి అయి పుట్టిన తర్వాత థింకింగ్ కెపాసిటీ ఉంటే చెస్ ఆడి తీరుతాడు అని ఇంట్రడక్షన్లో చెప్పబడిపోయింది. వాట్ ఈజ్ ఇట్ దట్ మేడ్ ఇట్ సో డియర్ టు అవర్ హార్ట్స్? దీంట్లో ఉన్నది ఏంటి, ఎందుకు మనకి ఎంత ప్రియమైన ఆట అయిపోయింది? Different people give different reasons. If the question comes, we get n number of answers. ఎందుకు ప్రజలు దీన్ని ఇంతగా ప్రేమిస్తున్నారు ఈ ఆటని అంటే, అభిమానిస్తున్నారు ఈ ఆటని అంటే, చాలామంది చాలా రకాలైన ఆన్సర్లు చెప్తారు దీనికి. మిస్టర్ కృష్ణారావు, an industrialist says, industrialist, who is this? ఇండస్ట్రియలిస్ట్ అంటే ఎవళ్ళు? ఒక కంపెనీ పెట్టుకున్న ఆయన్ని, ఒక కంపెనీ అంటే ఒక మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ, తన్ని ఇండస్ట్రియలిస్ట్ అంటారు. రైట్, అంటే అతను ఎంత బిజీగా ఉంటాడో ఆలోచించండి. ప్రతిదీ తనే చూసుకోవాలి, కంపెనీ లాభాల్లో వెళ్ళాలి, బ్యాంక్ నుంచి పట్టుకొచ్చిన అప్పుకి మనం తీర్చేస్తూ ఉండాలి, షేర్ హోల్డర్స్కి బోనస్లు ఇస్తూ ఉండాలి, ఎంప్లాయీస్కి జీతాలు ఇచ్చుకుంటూ ఉండాలి. ఇవన్నీ ఉన్నాయి. ఇవన్నిటిని నడిపించుకోవాలి అంటే అతని బుర్ర ఎంత స్ట్రాంగ్గా పనిచేయాలి, అతను అంత స్ట్రాంగ్గా ఆలోచించాలంటే దానికి పదును పెట్టే ఆట ఏది అంటే ఎగ్జాక్ట్గాను వాళ్ళు వెళ్తారు లాన్ టెన్నిస్ ఆడడానికి, తర్వాత ఇకపోతే షటిల్ కాక్ ఆడడానికి, తర్వాత క్యారమ్ బోర్డ్ ఆడడానికి, చెస్ కూడా ఆడాలి వాళ్ళు. బాడీ ఎంత ఫిట్గా ఉంటుందో అలాగే చెస్ కూడాను ఆడితే మైండ్ అంత ఫిట్గా ఉంటుందన్నమాట. అందుకోసం ఈ ఆటలన్నీ కూడాను, దో ఈజ్ అన్ ఇండస్ట్రియలిస్ట్, నా దగ్గర టైం లేదంటే అంటే పనికిరాదు. హీ షుడ్ గో, హీ షుడ్ ప్లే, ఓన్లీ దెన్ హీ కెన్ బీ ఏ వెరీ గుడ్ ఇండస్ట్రియలిస్ట్. అనిల్ అంబానీ, ఈ పేరు ఎందుకు చెప్తున్నారు సార్ మీరు అనిల్ అంబానీ? యూ ఆల్ నో వెరీ వెల్, వేర్ ఎవర్ దెర్ ఈజ్ ఎ మ్యారథాన్ రన్ హీ పార్టిసిపేట్స్. చూస్తున్నారా, అనిల్ అంబానీ హీ ఈజ్ అన్ ఇండస్ట్రియలిస్ట్. ఎన్నో యూనిట్స్, ఎన్నో విధాలైన యూనిట్స్ అతను నడుపుతున్నాడు. కానీ ఆ చిన్న టైం తీసుకొని ఎక్కడ మ్యారథాన్ అయినా సరే అక్కడికి అటెండ్ అయ్యి అతను పరిగెడతాడు. మేబీ హీ ఇన్స్పైరింగ్ అదర్స్, బట్ హీ టేక్స్ పార్ట్ ఇన్ దట్. దట్ ఇస్ ద గ్రేట్నెస్ కదా. సో ఈ కృష్ణారావు గారు అతను ఏం చెప్తున్నాడు, ఈవెన్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఏ పాప, ఇట్ మేక్స్ యూ ఏ కింగ్ అండ్ గివ్స్ యూ అన్ ఆర్మీ, knights, chariots and a beautiful queen too. అరే, మీరు చెస్ ఆడుతున్నారు అనుకోండి, చెస్ ఆడుతున్నప్పుడు మీరు చాలా గరీబ్ అయి ఉండొచ్చును, మీ దగ్గర డబ్బే ఉండక్కర్లే, కానీ యూ విల్ బికమ్ ఏ కింగ్. ఎందుకు అంటే మనం కింగ్ను కూడా అక్కడ మనం కంట్రోల్ చేస్తూ ఉంటాం చెస్ ఆడుతున్నప్పుడు. ఒక పేదవాడు కింగ్ని కంట్రోల్ చేసే అవస్థ అది మనకి చెస్ ఇస్తుంది. కింగ్నే కాదు, క్వీన్నే కాదు, అక్కడ బిషప్ అని ఉంటుంది, దాన్నే ఇక్కడ చారియట్ అన్నాడు. ఆ చారియట్ని కూడా మనమే కంట్రోల్ చేస్తాం. ఏనుగు క్వీన్ ఉంటుంది, దాన్ని రూక్ అంటే ఏనుగు, ఆ ఏనుగును కూడా మనమే కంట్రోల్ చేస్తాం. నైట్ గుర్రం, మన దగ్గర వెళ్ళడానికి సైకిలే లేదు, కానీ అక్కడ ఆటలో కూర్చున్నప్పుడు గుర్రాన్ని కూడా మనం పరిగెట్టేస్తూ ఉంటాం, పై ఎత్తులు వేస్తూ ఉంటాం.
అంత మనకి ఒక చిన్న బ్రహ్మలాగా ఏర్పడిపోతాం అక్కడ అనమాట, మనం దేవుళ్ళలాగా. రైట్, దేవుడు మనకి తాళ్ళు కట్టి ఎలాగైతే బొమ్మలాట ఆడిస్తున్నాడో మనం కూడా అక్కడ దేవుడు అయిపోయి చెస్లోను ఈ క్వీన్ని, కింగ్ని, రూక్ని, బిషప్ని, నైట్ని, పాన్స్ని అందరినీ ఆడిస్తూ ఉంటాం. ఆ స్టేటస్కి వెళ్ళిపోతాం అని ఇక్కడ ఇండస్ట్రియలిస్ట్ కృష్ణారావు గారు అన్నారు. తర్వాత మిస్టర్ వర్మ ఏ బిజినెస్ మ్యాన్ సేస్, ఒక బిజినెస్ చేసుకునే అతను ఉన్నాడు. అతను చెప్తాడు ఏంటంటే, ఐ టేక్ టైమ్ టు ప్లే చెస్ బికాస్ ఇట్ రిఫ్రెషెస్ మై బ్రెయిన్. సార్ మీరు ఇంత బిజీ కదా, మీరు చెస్ ఎందుకు ఆడతారు సార్? ఐ నో సమ్ బిజినెస్ పీపుల్ దే విల్ బి ఆల్వేజ్ ట్రావెలింగ్. అంటే ఇవాళ హైదరాబాద్లో ఉంటే అతను నెక్స్ట్ రోజు నాగ్పూర్లో ఉంటాడు. ఆ నాగ్పూర్లో ఉన్న అతను ఆ మన్నాడు ఇందోర్లో ఉంటాడు. ఆ మన్నాడు ఇందోర్లో ఉన్న అతను తర్వాత రాజస్థాన్లోను, జైపూర్లో ఉంటాడు. అలాగే ఢిల్లీ వెళ్తాడు, ఢిల్లీ నుంచి వస్తాడు బాంబే నుంచి అహ్మదాబాద్ వెళ్తూనే ఉంటాడు. హీ విల్ బీ గోయింగ్ రౌండ్ ఫర్ హిజ్ బిజినెస్. అయితే ఎంటర్టైన్మెంట్ ఎక్కడ చేస్తుంటాడు అతను? అతనితో చెస్ బోర్డు పట్టుకెళ్ళిపోతాడు, ట్రైన్లోనే ఆడతాడు. రైట్, ఆ చెస్ బోర్డుకి అక్కడ మ్యాగ్నెట్ ఉంటుంది, అక్కడ అంటుకునే ఉంటే పడిపోవు, దాంతో ఆడించుకుంటూ ఉంటారు హాయిగా ఇద్దరు కూర్చొని చక. సో దాట్ ఈజ్ ద బిజినెస్ మ్యాన్. అండ్ సో ఈ సేస్ హియర్ మిస్టర్ వర్మ, ఐ లైక్ టు ప్లే చెస్ అండ్ ఐ టేక్ టైమ్ బికాస్ ఇట్ రిఫ్రెషెస్ మై మైండ్. నా బుర్రని షార్ప్ చేసేస్తూ ఉంటుంది ఈ ఆట, అందుకు నేను ఆడతాను అన్నాడు. I take time to play chess because it refreshes my brain and helps me do my business better. ఎప్పుడైతే రిఫ్రెష్ అయిపోయిందో మళ్ళీ ఐ విల్ బి రెడీ విత్ మై స్ట్రాటజీ ఫర్ బిజినెస్లోను. సార్ మీకు కాబట్టి ఇది 62 రూపీస్ అయినా సరే మీకు కాబట్టి 60కి ఇచ్చేస్తున్నాను సార్. లేదు సార్, అంతకన్నా దిగలేదు సార్. Means what? He is showing as if he is doing a favor to the customer and he compels him to buy it. That is called strategy. మీకు కాబట్టి సార్ డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నాను సార్, ఇంకెవరికి ఇస్తానా? నో సార్, మన సంబంధం ఎక్కడ సార్, ఇవాళదా నేటిదా? మా ఫాదర్ టైం నుంచి మనతో సంబంధాలు ఉన్నాయి కదా సార్, ఓ 2 రూపీస్ తక్కువ చేసుకోండి సార్, వేసుకోండి. ఎన్ని ఇమ్మంటారు సార్? అది కాదు సార్, చెప్పండి సార్ ఎన్ని ఇమ్మంటారు? He will not hear. That fellow will be asking for 58. He won't say, no సార్, అలా కాదు సార్, ఎన్ని ఇమ్మంటారు చెప్పండి సార్. ఏదో 58కి ఇస్తే 5 డజన్ తీసుకుంటున్నావు అనుకుంటున్నాను, మరి నువ్వు 62 నుంచి 60కే వచ్చావు కాబట్టి ఓ పని చేస్తాను సార్, లెట్ us decide it సార్. You want to take 5 డజన్స్ if I say 58 కదా సార్, 10 డజన్స్ వేసుకోండి సార్, 58 మీరు అడిగిన రేటుకి ఇచ్చిస్తాను. See to it. A lot is going, a lot of money is coming. At that point, he will not bother for the 2 rupees. Strategy, it is called business strategy. అది ఎప్పుడు వస్తుంది అతనికి? ఆ చెస్ ఆ గంటో ఆడేసుకుంటే చెస్ అతనికి మళ్ళీ రిఫ్రెష్ అయిపోయి he will be having ideas. So that is what he said. Mr. Chinni Krishna, an engineering student, says, I like the feeling of commanding an army at war. See, Chinni Krishna, he says, he is an engineering student, but he takes the happiness of commanding a complete war. That is, he is commanding the king, queen, bishops and everything. He takes happiness in that. Right? At will, I can order a knight to penetrate into the enemy's forces and surprise the opponent. Knight is there. I can command the knight, penetrate in. What is called by penetrate? Penetrate word తలక మీనింగ్ ఏమిటి? దూసుకుని వెళ్ళడం. దూసుకు వెళ్ళడం మనకు వర్డ్ ఉంది తెలుసు కదా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ పెనిట్రేట్ ఇంటూ, దూసుకుని వెళ్ళిపోవడం. సో నేను చెప్తాను, నా నైట్కి కమాండ్ ఇస్తాను, రే యు గో ఇన్ టు ది enemy's army అంటాను, దట్ నైట్ విల్ గో టక్ 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 టక్, he will go inside. I enjoy that. Opponent, the person one who plays against you. Opponent, నువ్వు ఇక్కడ కూర్చుని ఆడతావు, అటుపక్క కూర్చుని ఆడే ఆయన అపోనెంట్ అనమాట. I can attack
defend, or sometimes sacrifice a piece as a part of my winning strategy. మనిషిని ఆ ఆటలో ఏంటంటే ఆట ప్రతి వాళ్ళు ఆడేస్తారు చెస్ ఆట, కానీ హౌ బెస్ట్ యూ కెన్ డైవర్ట్ యువర్ అపోనెంట్స్ వ్యూస్, అపోనెంట్ స్ట్రాటజీస్. మనం ఇల్లు ఇక్కడ ఇటుపక్క ఆడుతున్నాం, అటుపక్క ఆడుతున్నాం. ఇటుపక్క ఏదో ఒక పవర్ మనం సాక్రిఫైస్ చేస్తాం. ఒక పవర్ సాక్రిఫైస్ చేస్తున్నప్పుడు యువర్ క్యాలిక్యులేషన్ షుడ్ బి లైక్ that you are bringing something and you are putting in front of the king and you are telling check and mate. Only at that places your strategy should be sacrificing of some power. అట్లా కూడా అంటే డైవర్ట్ చేస్తున్నాను గివింగ్ దిస్, అరే వీడు ఎందుకు ఇలా పెట్టేశాడు, దీని తర్వాత ఇది కొడితే అది కొడితే అది కొడితే ఇది కొడితే మొత్తం ఈక్వల్ అవుతుంది కదా. వాట్ ఈస్ హిస్ ఐడియా బిహైండ్? నేను తీసుకోవాలనుకున్నాడా, తీసుకుంటే ఏమైనా దోషం ఉన్నదా అని ఎదుర్కొన్న వాడు ఆలోచించాలా. అలా ఆలోచిస్తేనే మై మూవ్ ఈస్ ఎ గ్రేట్ మూవ్ అన్నమాట. అట్లాగా ఆడతారు, గంటల తరబడి ఆడతారు. స్ట్రాటజీ అంటే పద్ధతి. ఏం పద్ధతి? మనం చదువుకునే పద్ధతి. ఎగ్జామినేషన్ వచ్చినప్పుడు చదువుకునే పద్ధతి వేరు ఉంటుంది, మామూలుగా చదువుకునే పద్ధతి వేరు ఉంటుంది. స్ట్రాటజీ ఇస్ ద పద్ధతి, ఒక విధంగా, రైట్? సో come, let us explore this wonderful world of chess. Now అంత చెప్పిన తర్వాత అతను ఏం చేశాడు ఇక్కడ రైటరు? కమ్ లెట్ us explore అంటే పదండి మనం చెస్ అంటే ఏంటి, వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వండర్ఫుల్ వరల్డ్ ఎందుకన్నారు అది మనం కొంచెం చూసుకొని వద్దాం అని చెప్పేసి ఇక్కడ మనకి రైటర్ కొంచెం ఒక బ్రేక్ ఇచ్చాడు అనమాట. సో యా, లెట్స్ సీ వాట్ హీ వాంటెడ్ టు టాక్ అబౌట్. సో నౌ ది హిస్టరీ ఆఫ్ ది గేమ్. ప్రతి దానికి ఒక హిస్టరీ ఉంటుంది. హిస్టరీ లేకపోతే మనిషే లేడు. అయితే ఈ గేముకి హిస్టరీ ఏంటి అంటే, ఇది ఎంతకాలం నుంచి ఇది ఆడబడుతోంది, ఇది మనకి ఈ ఆట ఎవరు తీసుకొచ్చారు అంటే ప్రతిదానికి దర్ ఈస్ ఎ ఆరిజిన్ సమ్వేర్. ఎక్కడి నుంచి దీనికి పూర్వోత్తరాలు ఏమిటి అన్నది హిస్టరీ. దిస్ వండర్ఫుల్ గేమ్ ఆఫ్ చెస్ ఈజ్ ఎ గిఫ్ట్ of India to the world. The Hindus believe that it was invented by Queen Mandodari, the wife of King Ravana. However, historians H.J.R. Murray holds that it was invented by a scholar from northwest India around 5th century. Now, what is the history? ఈ ఆట ఎవళ్ళు కనుగొన్నారు, ఎవరితో ఆడారు అంటే మన ఎపిక్ పోయిమ్స్ మనం చూస్తే, మన పురాణాలు మనం చూస్తే, పురాణంలో దీనికి ఒక ఏంటంటే ఒక ప్రూఫ్ ఒకటి రాసి ఉన్నది ఒక చోట ఎక్కడో. ఏమిటి అంటే రావణాసురి భార్య పట్టమహిషి, పట్టపు రాణి మండోదరి. ఆ మండోదరి అనే ఆమె ఈ గేమ్ని క్రియేట్ చేసిందిట. ఎవరితో ఆడడానికి? రావణాసుడితో ఆడడానికి. ఎందుకు అంటే ఈ రావణాసురుడు, రావణ అసుర అన్నాం మనం, కానీ ఈ అసుర తీస్తే రావణ బ్రహ్మ అని కూడా పిలుస్తారు అతన్ని. అంటే బుద్ధిలోను అతను అంత బృహస్పతి లాంటి వాడు రావణాసురుడు. హీ నోస్ ఎవ్రీ ఆర్ట్. అతన్ని గెలవడానికి ఈమె ఈ చెస్ అనే ఆటని ఆమె తయారు చేసింది. అంటే మనం ఇప్పుడు ఒక చిన్న ఆలోచించుకోవచ్చు. అతను రావణ బ్రహ్మ అని పిలువబడ్డాడు, బుద్ధిలో బృహస్పతి అంతటి వాడు, అంత తెలివితేటలు గలవాడు కూడా. అతన్ని ఓడించడానికి ఒక కొత్త ఆట మొదలెట్టింది, అది చెస్ అని మనకి పురాణంలో కనపడుతుంది. ఒక చిన్న రిఫరెన్స్ దొరుకుతుంది. కానీ మనకి హిస్టోరియన్స్ ఉన్నారంటే హిస్టరీ రాసిన వాళ్ళు, దాని మీద రీసెర్చ్ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు. దాంట్లోనూ H.J.R. మురే అని అతను ఒక పెద్ద స్కాలర్ ఇన్ హిస్టరీ. సో అతను ఏం చెప్పాడంటే, నో ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ దట్. అబౌట్ 500 BC, రైట్, 5th century 500 ACలోను ఈ ఆటని ఒక నార్త్ వెస్ట్ ఇండియన్ హీ హ్యాడ్ ఫౌండ్ ఇట్. అతను ఈ ఆటని తయారు చేసి అప్పుడు అతని దగ్గర ఉన్న ఒక కింగ్ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళి అది ఇచ్చేసేట ఈ ఆట.
ఆ ఆటను చూసి మురిసిపోయి ఆ రాజుగారు ఏమొచ్చి, రే మీకు ఏంటి కావాలో కోరండి నేను ఇచ్చేస్తాను అన్నట్ట. ఇచ్చేస్తే మహాప్రభు ఏం అక్కర్లేదు కానీ ఒక చిన్న కోరిక, ఇక్కడ 64 గళ్ళు ఉన్నాయి కదా, మొదటి గడిలో ఒక ధాన్యం గింజ పెట్టుకోండి, రెండో దాంట్లోనూ దానికి డబల్ పెట్టండి, మూడో దాంట్లో దానికి డబల్ పెట్టండి. అంటే ఇక్కడ మొదట్లో 1, 2, తర్వాత 4, తర్వాత 8, తర్వాత 16, తర్వాత 32, తర్వాత 64 ఇలా పెట్టుకుంటూ వెళ్ళండి. ఆ గళ్ళు కంప్లీట్ అయిపోయేసరికి ఎంత ధాన్యం అయితే వస్తుందో అది నాకు ఇచ్చేయండి చాలు అన్నట్టు. అంటే ప్రతివాడు ఆ కోర్టులో ఉన్నవాడు ప్రతివాడు కూడాను, ఏంట్రా ఎరువాళ్ళకు ఉన్నాడు, రాజుగారు అడిగారు ఏమిటి కావాలో తీసుకోవయ్యా అంటే ఇదా, ధాన్యం అడిగాడు ఏమిటయ్యా అనుకున్నారట. కానీ అది ఎంత పెద్ద లెక్క వచ్చింది అంటే మిలియన్స్కి బిలియన్స్ ఏదో లెక్క ఏదో దాటిపోయింది, అంత లెక్క వెళ్ళిపోయింది. అప్పుడు రాజుగారి కొలువులో ఉన్న కోశాధిపతి వాళ్ళందరూ కూడాను లెక్క కట్టి చెప్పారట, మహాప్రభు ఇతను అడిగిన ధాన్యం మనం ఇవ్వలేము, మనమే కాదు ఈ భూ ప్రపంచం మీద ఎన్ని రాజ్యాలు ఉన్నాయి అన్నీ కలిపి కూడాను అతను అడిగిన ధాన్యం ఇవ్వలేమన్నారట. అంటే అది ఎంత పెద్ద ఫిగరో ఆలోచించండి, రైట్? అది ఆ లెక్క. అంటే అంత తెలివైన వాడు అతను. అడిగింది చిన్నదిగా కనపడింది కానీ పెద్ద వేటు వేసాడు అతను. రాజుగారే సమాధానం చెప్పలేనంత పెద్ద తెలివైన వాడు అనమాట అతను. So let us read about him. In those days it was called chaturanga. చతు అంటే 4, రంగ అంటే దాంట్లో అంగాలు. ఏమిట అంగాలు అంటేను ఇక్కడ మీరు చెప్పాను కదా, ఏనుగులు, గుర్రాలు, రథాలు. అయినా మినిస్టరు, వీళ్ళతో ఈ 4 తర్వాత బంట్లు అంటే పదాది, హస్వారూఢం, గజారూఢం, రథం, ఇవి 4 కలిపిన దీంతోనూ అంటే సైన్యతోనూ మనం ఆడడాన్ని దాన్ని చతురంగ అన్నారు. చతురంగ బలం తీసుకొని వెళ్ళాడు రాజుగారి యుద్ధం కంటారు. సో రథి మహారథి అంటే రథం మీద ఎక్కినాడు చాలా గొప్ప విలుగాడు కానీ గొప్ప యుద్ధం చేసేవాడు కానీ అవుతాడు, వాడికే ఇది ఇస్తారు, రైట్? దాని తర్వాత మహారథి అన్నవాడు ఏంటంటే వాడి కింద కనీసం ఒక 10, 15, 20, 40 రథాలు ఉంటాయి, రథాల మీద యుద్ధం చేసేవాళ్ళు, వాడిని మహారథి అంటారు. అంటే ఇవన్నీ కూడా మనం పురాణాలు చదువుకుంటే మనకి ఈ పదాలని తెలుస్తూ ఉంటాయి. సో చతురంగ, ది 4 డివిజన్ ఆఫ్ ది మిలిటరీలో ఉండే 4 డివిజన్స్ మనం ఇప్పుడు చెప్పుకున్నాం కదా, పదాది, హస్వారూఢం, తర్వాత గజారూఢం, తర్వాత రథారూఢం. రూఢం అంటే ఎక్కడం అంటే ఎక్కి ఫైట్ చేసేవాళ్ళు అలాగంటారు. Legend has it that this inventor was ordered by the ruler to ask for a reward for his invention. అంటే రాజుగారు అడిగారట, అయ్యా నువ్వు ఈ ఆట కనిపెట్టావు కదా, చాలా బాగుంది, మాకు మంచి ఇది వస్తుంది, మజా వస్తుంది, ఏదైనా చిన్న కోరుకోండి అన్నట్టు రాజుగారు. అంటే he requested the king to give him 1 grain of rice for the first square. ఒక బియ్యం గింజ మొదటి స్క్వేర్లో పెట్టమన్నాడు, రెండో దాంట్లో పెట్టమన్నాడు, తర్వాత 3 దాంట్లో 4 పెట్టమన్నాడు. అలాగా ఫర్ ది థర్డ్ వన్ అండ్ సో ఆన్, డబలింగ్ ది నెంబర్ ఆఫ్ ది గ్రెయిన్స్ కంటిన్యూస్లీ అప్ టు ద 64th స్క్వేర్. 64వ గడి వెళ్ళే వరకు ఇలాగే డబలింగ్ చేస్తూ వెళ్ళమన్నాడు. సో ఎవ్రీబడి థాట్ దట్ హీ వాజ్ ఏ ఫూల్. అరే ఏంట్రా ఫూల్ లాగా ఉన్నాడు అనుకున్నారు. బట్ వెన్ ది రాయల్ అకౌంటెంట్స్, రాజుగారి దగ్గర కూడా అకౌంటెంట్స్ ఉంటారు కదా, అకౌంటెంట్స్ అనౌన్స్ ది క్వాంటిటీ ఆఫ్ రైస్ దట్ షుడ్ బి గివెన్ టు ది ఇన్వెంటర్, ఎవ్రీ వన్ వాజ్ ఆస్ట్రక్. ప్రతి వాళ్ళు ఎప్పుడైతే విన్నారో ఎంత ధాన్యం అతనికి ఇవ్వాలి విన్నప్పుడు వాళ్ళ తలకాయ ఈ కింద ఇది ఉంది కదా, అది అలా ఉండిపోయింది, కింద దవడ అలాగే కిందకు ఉండిపోయింది. అంటే ఆశ్చర్యం నుంచి తేరుకోలేకపోయారు, అంత పెద్ద ఫిగర్ అది. ది క్వాంటిటీ ఆఫ్ రైస్ దట్ షుడ్ బి గివెన్ టు ద ఇన్వెంటర్, ఎవ్రీ వన్ హ్యాస్ ఆఫ్ స్ట్రక్. ది ఫిగర్ వాజ్ జిజాంటిక్.
జిజాంటిక్ అంటే చాలా పెద్దది, బృహత్తమము అంటే బిగ్గెస్ట్ కన్నా ఇది జిజాంటిక్ అంటే చాలా మహా పెద్దది. No one had ever heard of such an enormous number. It was 18,18446,774,009,551,615. దాంట్లో ఎన్ని మూడేసి ఫిగర్ల పక్కన కామా పెట్టుకుంటూ వెళ్ళాడో చూడండి. అంటే ఇక్కడ తీసుకుంటే యూనిట్స్, హండ్రెడ్స్ అండ్ thousands, then 10,000, then 1 lakh, 10 lakhs, then crore, 10 crores. తర్వాత మనకి నెంబరు చెప్పుకోవడానికి లేదు, అంత పెద్ద ఫిగర్. అయితే ఈ ఫిగర్ని మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడానికి వాళ్ళే ఒక సంగతి చెప్పారు మనకి. ఏంటంటే ది అకౌంటెంట్స్ టోల్డ్ ద కింగ్ దట్ ఇట్ కుడ్ నాట్ బి పెయిడ్ ఈవెన్ విత్ ఆల్ ది రైస్ అవైలబుల్ ఆన్ ది ఎర్త్. భూమండలం మీద ఎంత రైస్ ఉందో అంతా పట్టుకొచ్చినా సరే ఇతరికి ఇవ్వడానికి సరిపోదు అని చెప్పేశారు. వాట్ ఏ నెంబర్, ఏ నెంబర్ కదా. ఇఫ్ యూ వాంట్ అన్ ఐడియా ఆఫ్ హౌ బిగ్ దిస్ నెంబర్ ఈజ్, ఈ నెంబర్ ఎంత పెద్దది అనే ఒక చిన్న ఐడియా మీకు కావాలి అంటే, ఇమాజిన్ యూ హ్యావ్ దిస్ మచ్ మనీ, ఎంత డబ్బుని ఎదురుందనుకో. దెన్ ఇఫ్ యూ స్పెండ్ 1 crore rupees every second, అంటే ఒక నిమిషానికి 60 కోట్లు ఖర్చు పెట్టాలి. అలాగా ఒక గంటకి 3,600 కోట్లు ఖర్చు పెట్టాలి. అలాగే ఒక రోజుకి 24 × 3,600 కోట్లు ఖర్చు పెట్టాలి ఒక రోజుకి. సంవత్సరంకి 365 × 24 × 3600 ఎన్ని కోట్లు ఖర్చు పెట్టాలి. ఎన్ని కోట్లు ఖర్చు పెట్టినా సరే, దెన్ ఇఫ్ యూ స్పెండ్ 1 crore rupees every second of your life, it takes approximately 60,000 years for you to spend all the money. మనం 60 years బతుకుండమే కష్టం, 60,000 ఇయర్స్ వరకు కూడాను ఆ డబ్బులు అలా ఖర్చు చేస్తున్నా సరే ఇంకా అవ్వట. అంత అమౌంట్, ఈ ఫిగర్ ఇక్కడ రాసిన ఫిగరు ఎంత అమౌంట్ అంటే, ఒక్కొక్క ఫిగరు రూపీస్లో తీసుకుంటే మనం అది అంత పెద్ద ఫిగర్ అయింది. అంటే మనకి ఒక సెకండ్కి 1 crore rupees ఖర్చు పెట్టినా సరే 60,000 ఇయర్స్ వరకు కూడా డబ్బు సరిపోతుంది. నౌ యూ కెన్ ఇమాజిన్ ఎంత డబ్బు వాడు అడిగాడో ఆ ఇన్వెంట్ చేసిన గేమ్కి. మీన్స్ డస్ యూ వాంట్ దట్ అమౌంట్? నో, జస్ట్ లైక్ దట్ హీ ఆస్క్డ్ టు షో హిస్ ఇంటెలిజెన్స్. అంతలక బుద్ధి చూపించడానికి, బుద్ధి పరిపక్వత చూపించడానికి అది అడిగాడు డబ్బులు. నా రూల్స్ ఆఫ్ ది గేమ్, ఈ రూల్స్ ఆఫ్ ది గేమ్ మనం చాలా మటుకు చెప్పేసుకున్నాం ఇంట్రడక్షన్లో నేను. అండ్ సో ఐ రీడ్ ఇట్, ట్రై టు అండర్స్టాండ్ నౌ. జస్ట్ లైక్ ఎనీ అదర్ గేమ్, చెస్ ఈజ్ ఆల్సో గవర్న్డ్ బై రూల్స్. ప్రతి ఆటకు ఉన్నట్టు చెస్ కూడా రూల్స్ ఉన్నాయి. ద పీసెస్ ఆర్ ది చెస్ మెన్. ఆ మొత్తం ఉన్న ఇక్కడ మీద 8 కింద 8 16, ఈ 16 ఈ 16, ఈ 32 కూడా చెస్ మెన్ అంటారు. లేదు అంటే ది పీసెస్ ఆఫ్ చెస్ మెన్. లైక్ ది రూక్, రూక్ అంటే ఏనుగు. ద నైట్ గుర్రం. ద బిషప్ రథం, లేదు అంటే శకటు అంటారు. శకటు అంటే బండి, బండి అంటే రథమే మళ్ళా, ఎక్సెట్రా. మూవ్ ఆన్ ది బోర్డ్ ఇన్ క్వైట్ ఎ రిస్ట్రిక్టెడ్ వే. ఈ 3 పవర్స్ ఉన్నాయి కదా, వాట్ ఇస్ దట్ వన్? రూక్, నైట్ అండ్ బిషప్. దే హ్యావ్ సమ్ రిస్ట్రిక్టెడ్ వే టు మూవ్ ఆన్ ది బోర్డ్. The movement of each piece is important because if a piece can move to a square, it can capture the piece in the square, whoever it may be. అది అలా మూవ్ చేస్తున్నప్పుడు దారిలో ఎక్కడ అడ్డొచ్చినా సరే అపోనెంట్ వాళ్ళ తాలూకా చెస్ మెన్ని ఇట్ కెన్ క్యాప్చర్, రైట్? సో ఈ మూమెంట్ ఎట్లా ఉంటుంది? ద కింగ్
Raju, and the queen, Mantri, can move in any direction. ఇటు వెళ్ళొచ్చు, ఇటు వెళ్ళొచ్చు, ఇలాగ వెళ్ళొచ్చు, ఇలాగ వెళ్ళొచ్చు, ఇలాగ వెళ్ళొచ్చు, వెనక్కి వెళ్ళొచ్చు. That is the king. And now the queen also same thing. It can move any direction. But there is one restriction once again. That is, nevertheless, the king cannot go beyond 1 square. King ఇటుపక్క కానీ బ్యాక్వర్డ్ కానీ ఫ్రంట్వర్డ్ కానీ ఈ క్రాస్ కానీ this cross or this cross, anywhere he can go only 1 square, not more than that. Whereas the queen has no such restriction. క్వీన్కి అలా రిస్ట్రిక్షన్ ఏం లేవు. తిన్నగా వెళ్ళిపోతాడు, అడ్డగా వెళ్ళిపోతాడు, ఈ క్రాస్గా వెళ్ళిపోతాడు, డయాగ్నల్గా వెళ్ళిపోతాడు, తర్వాత విడ్త్ వైజ్, లెంగ్త్ వైజ్, ఆర్ వెర్టికలీ, ఆర్ ఎనీథింగ్, ఎనీ మూమెంట్, అండ్ n నెంబర్ ఆఫ్ again squares wherever there is a vacant place. If opponent chessman is covering, blocking him, he can kill, he can capture. So the bishop shakatu, that is what I said is ratham gani chariot gani మనం చెప్పుకున్నాం అక్కడ. shakatu and the rook, ఏనుగు అంటే ఒక పిల్లర్ లాగా ఉంటుంది లాస్ట్ చూడండి, దట్ ఈస్ ఏనుగు, రూక్ అనమాట. అది కెన్ మూవ్ టు ఎనీ స్క్వేర్ ప్రొవైడెడ్ ఇట్ ఈస్ ఆన్ దేర్ పాత్. ఇట్ కెన్ గో టు ఎనీ స్క్వేర్ ప్రొవైడెడ్ ది పాత్ ఈజ్ కంప్లీటెడ్. అంటే కంప్లీట్ వేకెంట్గా ఉండాలి. అడ్డుగా మనవాళ్ళే ఉందనుకోండి, ఈ కెనాట్ గో ఎనీవేర్, రైట్. ఇలాగ డయాగ్నల్గా చక్కటి వెళ్తుంది, తర్వాత స్ట్రైట్గా ఏనుగు వెళ్తుంది. ఓన్లీ దట్ ఈజ్ రిస్ట్రిక్టెడ్ ఫర్ దెమ్. అండ్ నౌ bishop goes diagonally, whereas rook goes straight. The knight, Gurram, and the pawn, Bantu, are very special in their own ways. Bantu అన్నవాడంటే దట్ పాన్ ముందు ఉంటాడు వరుసగాను. He has his own special capacities. He goes 2 squares forward or backward. The knight is the only piece that can jump over other pieces. అడ్డుగా ఏ ఉన్నా సరే దాన్ని దాటుకుని వెళ్ళిపోతాడు గుర్రం. అతను ఒక్కడికే, ఆ గుర్రం అన్నవాడికి ఒక్కడికే ఆ ఫెసిలిటీ ఉంది, మిగతా ఒక్కడికి లేదు, రైట్. హౌ ఇట్ మూవ్స్, హీ గోస్ 2 squares ఫార్వర్డ్ ఆర్ బ్యాక్వర్డ్ అండ్ 1 square సైడ్ వేస్, లెఫ్ట్ ఆర్ రైట్. ముందుకి 2, లెఫ్ట్కి 1, ముందుకి 2, రైట్కి 1, వెనక్కి 2, రైట్కి 1, వెనక్కి 2, లెఫ్ట్కి 1. అలాగా ఏ డైరెక్షన్లో కూడా అతను అలా వెళ్ళగలడు. దిస్ సైడ్ 2, దిస్ సైడ్ 1, దిస్ సైడ్ 2 అండ్ దిస్ సైడ్ 1. దట్ వే హీ కెన్ మూవ్ టు 8 different areas at a time, right. And now the pawn, like a brave soldier, marches only forward. పాన్ అన్నవాడు టక్ 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 అని ముందుకే వెళ్తూ ఉంటాడు, ఈ మార్చెస్ ఫార్వర్డ్. బట్ ఎవరికి లేని పవర్స్ బంటుకే ఉన్నాయి, రైట్. ఏమిటది? వెన్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ టు క్యాప్చర్ ఎ సర్టన్ థింగ్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఎ కింగ్ ఆర్ ఎ క్వీన్, వాట్స్ ఎవర్, యూ హ్యావ్ టు సీ క్రాస్. ఈ క్రాస్లో కానీ అపోనెంట్ తాలూకా పవర్ ఉందనుకోండి, ఎనీ చెస్ మ్యాన్ ఉన్నాడు, అతను క్యాప్చర్ చేయగలడు. ఎలాగా? క్రాస్గా వెళ్ళి, నాట్ స్ట్రైట్. That is a wonderful move of the pawn. Is it all? No. The pawn can march on. If he is not captured by the opponent, he can march on till he reaches the first row of the opponent. ఆ ఫస్ట్ రో ఆఫ్ ది అపోనెంట్కి వెళ్ళినప్పుడు ఆ ఏ జాగాకి చేరుతాడో ఆ జాగాలో ఉన్న పవర్ ఏదో అది అయిపోతాడు అతను. అండ్ ఏంటి? ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ హీ గోస్ అండ్ టేక్స్ అప్ ది బిషప్ ప్లేస్, he becomes bishop. And if he goes to the rook, he becomes rook. If he goes to the horse, he becomes knight, he becomes knight. అది నేషనల్ గేమ్.
International, if he goes there into the first row, wherever reaches, he will become minister. Means all the powers a minister has, he has that. That's the international game. So now I will read it, just see to it. It can move only one square forward. The pawn has a special move. It can go one square diagonally when it captures one of his opponent's men, even if it is the mighty king. The pawn has another speciality. It is the only piece that can have promotion to any rank. This is possible only when it reaches any square on the first row of the opponent. ఏ పొజిషన్కి వెళ్తే ఆ పొజిషన్లో ఆ పవర్ అవుతాడు. ఎక్కడ నేషనల్ గేమ్లోను అంటే ఇఫ్ హీ గోస్ టు ద బిషప్ హీ విల్ బికమ్ బిషప్, ఇఫ్ హీ గోస్ టు ద నైట్ హీ బికమ్ నైట్, ఇఫ్ హీ గోస్ టు రూక్ హీ విల్ బికమ్ రూక్. బట్ ఇన్ ఇంటర్నేషనల్ irrespective wherever the pawn reaches the first line, he becomes the queen there. అంటే రాజుగారికి ఇంకో క్వీన్ వచ్చేస్తుంది అక్కడ, రైట్? మీన్స్ ఇఫ్ ది అపోనెంట్ కెనాట్ క్యాప్చర్ యువర్ 8 pawns, the 8 pawns may become 8 queens. Those are the chances. చూడండి బంటుకి ఎంత వాల్యూ ఇచ్చారు అక్కడ. So, a player matches her chessmen and tries to capture the opponent's king. Chessmen ni we have to arrange in such a strategical manner. Arrange చేసి ఆ కింగ్ని క్యాప్చర్ చేయడం కానీ మనం వెళ్ళిపోయి కింగ్కి పొజిషన్ లేకుండా చేసేస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్, ఇఫ్ షీ డస్ దాట్ షీ కాల్స్ అవుట్ చెక్ మేట్. అంటే ది ఎండ్ ఆఫ్ ది గేమ్ ఈజ్ చెక్ మేట్ and wins the game. It sounds simple, but it is very, very difficult and complicated. అంటే రాజుగారిని క్యాప్చర్ చేయడం ఈజీ కదా అనుకుంటాం. నో, ఇట్ ఈస్ వెరీ 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 కాంప్లికేటెడ్ థింగ్. ఆలోచిస్తూనే ఉండాలి. ఎదుర్కొన్నా వాడు తప్పు చేస్తేనే మనం గెలుస్తాం, లేదా ఎదుర్కొన్నా వాడు మన ప్లాన్ ఏంటో తెలుసుకోలేకుండా ఉండాలి, అప్పుడే మనం గెలుస్తాం. అంత ఐడియా ఇక్కడ ఉండాలి మనకి. దీంట్లోనూ బ్లైండ్ ఫోల్డ్ కూడా ఆడతారండోయ్. బ్లైండ్ ఫోల్డ్ అంటే ఏంటి? కళ్ళకి గంతలు కట్టుకుని ఆడతారు ఆట, రైట్? అతనికి చెప్పబడుతుంది ఎదుర్కొండా ఉన్న ఏం మూవ్ వేసాడో చెప్పబడుతుంది అతనికి. దాంతో ఇతను ఆలోచించి మూవ్లు వేస్తాడు. బ్లైండ్ ఫోల్డ్ అయిందా? బ్లైండ్ ఫోల్డ్లోనూ 10 మందితో ఒకసారి ఆడతాడు. ఇద్దరు సంగతి వదిలేయండి, ఇద్దరు సంగతి మామూలుగా ఆడతారు వాళ్ళు. కానీ 10 మందితో ఒకేసారి ఆడడం అంటే 10 మంది దగ్గర మూడు గ్యాప్గా ఉంచుకోవాలి. ఒకటి చోట బ్లాక్ అయితే ఇంకో చోట వైట్, ఇంకో చోట వైట్ అయితే ఒక చోట బ్లాక్, అలా ఉంటుంది. అన్నీ హీ కెనాట్ ప్లే వైట్. చూస్తున్నారా? అంటే దశావధానం లాంటిది చెయ్యాలి అక్కడ. అష్టావధానం దశావధానం లాంటిది చెయ్యాలి చెస్లోను. అంత పవర్ఫుల్ గేమ్, అంత పవర్ఫుల్ మైండ్ సెట్ ఉండాలి మనిషికి, రైట్? సో why it is very 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 complicated is, do you know how many ways are there to do that? Simply can you say ఎట్లాగా మనం ఆ కింగ్ని క్యాప్చర్ చేయడానికి ఎన్ని విధాలుగా మనం ఆడాలి అంటే దెర్ ఇస్ ఎన్ మ్యాథమెటిషియన్స్ ది వర్క్డ్ అవుట్. అంటే మన దేశం మొత్తంలో కానీ మన విదేశం మొత్తంలో కానీ ఉన్న లెక్కల మ్యాథ్స్గాళ్ళు అందరూ కూడాను క్యాలిక్యులేట్ చేశారట. చేస్తే సే దట్ అరౌండ్ 10 to the power of 120 అంటే 10 తర్వాత 120 జీరోస్ పెట్టుకోండి. 10 to the power of 2 చేసాము అంటే 10 పక్కన మనం 2 సున్నాలు పెట్టుకోవాలి. 3 చేస్తే 3 సున్నాలు పెట్టుకోవాలి. అలాగే 120 చేస్తే 120 జీరోస్ పెట్టుకోవాలి. అది ఎంత పెద్ద ఫిగర్ అవుతుంది అంటే ఇందాక చెప్పిన ఫిగర్ కన్నా ఈ ఫిగర్ అంత పెద్దది, అంతకన్నా పెద్దది. సో యూనిక్ గేమ్స్ ఆర్ పాసిబుల్ ఇన్ చెస్. 10 to the power of 120 యూనిక్ గేమ్స్ అంటే అవుట్ స్టాండింగ్ వన్స్, దే కెన్ బి ప్లేడ్. కంపేర్ దిస్ జంబో ఫిగర్ నెంబర్ విత్ ది ఎర్లియర్ నెంబర్ 2 to the power of 64.
-1. ఇందాక క్యాలిక్యులేషన్ ఏంటి, దానికి ఒక చిన్న ఫార్ములా ఉంది ఏంటి, 2⁻64 - 1, రైట్. సో హౌ బిగ్ ఈజ్ దిస్? దేర్ ఆర్ట్ ఈవెన్ దట్ మెనీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ ద యూనివర్స్లో ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నీ లెక్క పెట్టుకున్నా సరే అన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ లేవుట. మొత్తం యూనివర్స్ తీసుకుంటే ఒక సౌర కుటుంబం తీసుకొని దాంట్లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ అన్ని కౌంట్ చేస్తే 10⁻120 కన్నా తక్కువే ఉంటాయి. అది చెప్పాడు ఇక్కడ. నౌ కాంపిటీషన్స్, రేటింగ్ అండ్ గవర్నింగ్ బాడీస్. ఈ ఆట మరి ఇంత పెద్దది కదా, దీనికి న్యాయమైన ఆట, అన్యాయమైన ఆట ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి కదా. చాలామంది తప్పుడు ఆటలు ఆడేవాళ్ళు కూడా ఉంటారు కదా. మరి ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో ఆడాలి అంటే మనం ఎవరితో ఆడాలి, ఎక్కడ ఆడాలి, ఎలా ఆడాలి, అది గవర్నింగ్ బాడీ అంటే. మన ఇండియాలో ఎక్కడెక్కడ గవర్నింగ్ బాడీస్ ఉన్నాయి. తర్వాత ఇది ఎఫిలియేట్, మన ఇండియాలో ఉన్న బాడీ వరల్డ్ ఇంటర్నేషనల్ చెస్ ప్లేకి దేంతో ఎఫిలియేట్ అయింది, వాటిని ఏమంటారు, రైట్. దాంట్లో ఆడిన వాళ్ళకి ఎలాంటి టైటిల్స్ ఇస్తారు, ఏ టైటిల్ పెద్దది, ఆ టైటిల్కి ఎలాగ ఆడాలి, ఇవన్నీ మనం ఇప్పుడు చదువుతాం అన్నమాట. నా ఈచ్ డిస్ట్రిక్ట్ అండ్ స్టేట్ హ్యాజ్ ఏ చెస్ అసోసియేషన్. మనకి డిస్ట్రిక్ట్ ఉందనుకోండి, రంగారెడ్డి లేకపోతే సంగారెడ్డి, ఈ డిస్ట్రిక్ట్స్ ఉన్నాయి కదా. ఈ ఒక డిస్ట్రిక్ట్కి ఒక చెస్ అసోసియేషన్ ఉన్నది. అండ్ స్టేట్ హ్యాస్ ఏ బిగ్గర్ చెస్ అసోసియేషన్ విచ్ కండక్ట్స్ ట్రైనింగ్ క్యాంప్స్ అండ్ టోర్నమెంట్స్. చిన్న టోర్నమెంట్స్, ట్రైనింగ్ క్యాంప్స్ ఇవన్నీ వాళ్ళు కండక్ట్ చేస్తారు. ది స్టేట్ అసోసియేషన్స్ ఆర్ అఫిలియేటెడ్ టు ఆల్ ఇండియా చెస్ ఫెడరేషన్. ఆల్ ఇండియా చెస్ ఫెడరేషన్ దానికి ఇవన్నీ కూడా అటాచ్ అయి ఉంటాయి. అంటే మన క్రికెట్ లాగే క్రికెట్లో బీసీసీ అంటే ముంబైలో ఉన్నది, అది సెంటర్. దానికి ఇవన్నీ కూడా అఫిలియేట్ అయి ఉంటాయి. హైదరాబాద్ నుంచి, మద్రాస్ నుంచి, హర్యానా నుంచి, ప్రతి స్టేట్ నుంచి కూడా వచ్చిన టీమ్స్ ఆ అసోసియేషన్లో వాటికి వచ్చి అటాచ్ అయి ఉంటాయి. అలాగే చెస్ కూడాను అవి అటాచ్ అయి ఉంటాయి అన్నమాట. సో which in turn is affiliated to the World Chess Federation. వరల్డ్ చెస్ ఫెడరేషన్కి ఈ ఆల్ ఇండియా చెస్ ఫెడరేషన్ దానికి అటాచ్ అయి ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ FIDE. FIDE it is called. It acts as the governing body of international chess competitions. ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో చెస్ కాంపిటీషన్స్ కానీ కండక్ట్ చేయాలి అంటే ఈ FIDE ఇట్ యాక్ట్స్ యాజ్ ది గవర్నింగ్ బాడీ, వాళ్ళే కండక్ట్ చేస్తారు, రైట్. సో ఇట్ గివ్స్ ఎ రేటింగ్ టు ఎవ్రీ ప్లేయర్ ఇన్ ది వరల్డ్ డిపెండింగ్ అపాన్ ది నెంబర్ ఆఫ్ గేమ్స్ వన్, డ్రాన్ ఆర్ లాస్ట్. అంటే ఈ ఆటలోనూ 3 స్టేజెస్ ఉంటాయి. ఒకటి 1 గెలిచేసాం, రెండోది డ్రా అయిపోయింది అంటే అతను నేను వేసిన మూవులు సమానమే, నేను గెలవలేదు అతను గెలవలేదు, అది డ్రా అంటారు. తర్వాత ఐ లాస్ట్, అతను ఎక్కువ మూవ్స్ వేసాడు, నేను తక్కువ మూవ్స్ వేసాను, లాస్ట్. అలాగా 3 స్టేజెస్ ఉంటాయి. ఒక మనిషి ఎన్ని గేమ్స్ ఆడాడు, ఎన్ని గెలిచాడు, ఎన్ని ఓడిపోయాడు, ఎన్ని డ్రా అయ్యాయి, ఈ లెవెల్లో లెక్కలు వేసి రైట్ అతనికి పాయింట్లు ఇస్తారు. సో ఇట్ గివ్స్ ఎ రేటింగ్ టు ఎవ్రీ ప్లేయర్ ఇన్ ద వరల్డ్ డిపెండింగ్ అపాన్ ది నెంబర్ ఆఫ్ గేమ్స్ వన్, డ్రాన్ ఆర్ లాస్ట్. ది గ్రేటర్ ది రేటింగ్ ది బెటర్ ద ప్లేయర్. ర్యాంకింగ్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటే యు ఆర్ ది బెటర్ ప్లేయర్ అనమాట. ఇఫ్ యు ఆర్ ఆన్ ది లుక్అవుట్ you will find many invitation tournaments conducted at school, village, mandal, district and state levels. And if your rating is good, you will be invited by the different associations to play there. When you are playing, your rating is increasing or decreasing. If you are losing, you are decreasing. If you are winning,
and you are increasing your position, you are getting a good position in the world of chess. If you are the lookout, you will find many invitation tournaments conducted at school, village, mandal, district and state levels. You can rise to the ranks of the international grandmaster or simply grandmaster, as is used nowadays, by winning more and more games and becoming a candidate master, then an FIDE master, and then an international master. If at all you are playing more and your ranking is good, you are called as grandmaster. Then it is other thing. What is that one? You are the grandmaster and candidate master, and then FIDE master, and then international master. That way you are called and your ranking is fixed. అలాగ అన్ని పొజిషన్స్ ఉన్నాయి. మొట్టమొదటి గ్రాండ్ మాస్టర్, దెన్ FIDE మాస్టర్, దెన్ క్యాండిడేట్ మాస్టర్, దెన్ యూ హ్యావ్ ది ఇంటర్నేషనల్ మాస్టర్. రైట్? యూ మస్ట్ హ్యావ్ హర్డ్ ది నేమ్ విశ్వనాథ్ ఆనంద్ కదా. అతను ఇండియా నుంచి ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లోనూ గ్రాండ్ మాస్టర్ పదవి తీసుకున్న మనిషి అతను. అవుట్ స్టాండింగ్ ప్లేయర్స్. ఇప్పుడు ఈ చెస్లోనూ పెద్ద పెద్ద ఆటగాళ్ళు ఎవళ్ళు? FIDE రేటింగ్స్ యాజ్ ఆన్ సెప్టెంబర్ 2011 అంటే 5 ఏళ్ల క్రితం ఆర్ గివెన్ విత్ ఇన్ ద బ్రాకెట్స్. ఇక్కడ అవి ఇచ్చాం మనం. దేర్ ఆర్ మెనీ బ్రిలియంట్ ప్లేయర్స్ ఇన్ ఇండియా హూ స్పార్కల్ ఆన్ ది ఇంటర్నేషనల్ సీన్. Manuel Aron 2315 was the first Indian to earn the title of International Master. Then Grandmaster Vishwanath Anand 2817 has taken Indian chess to a new heights by becoming the world champion many times. He is the first Grandmaster from India. He holds world's number 2 position at present. Dibyendu Barwa 2460 is famous for being the second Grandmaster from India. Krishnan Shashikiran 2689 stands the second in India after Vishwanath Anand. He is number 6 in Asia and ranked 56 in the world. Parimarajan Negi 2631 has shot into the limelight by becoming the youngest Indian to earn the Grandmaster title at the age of 13. 13 yearsకే గ్రాండ్ మాస్టర్ అతనికి వచ్చేసింది. అవళకి పరిమరాజన్ నేగి. దీంట్లో ఇంతమంది ఉన్నారు. ఇంతమంది కూడాను ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లోనూ చెస్ ఆడిన వాళ్ళే. విశ్వనాథ్ ఆనంద్ మనం ఒక పేరే విన్నాం, కానీ హియర్ వీఆర్ హియరింగ్ మెనీ థింగ్. మాన్యుయల్ అరాన్, అండ్ నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ విశ్వనాథ్ ఆనంద్, నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ ది who is this Dibyendu Baro, and we have Krishna Sachikiran and Parimarajan Negi. These are all the people who are well known in your chess, and the points have been put just in the brackets for the reference. Our state has produced many wonderful players like Koneru Hampi. She got 2600, who held the record as the youngest woman ever to become the Grandmaster from 2002 through 2008. 2002 నుంచి 2008 వరకు కోనేరు హంపి అనే చిన్న అమ్మాయి వరల్డ్ దిస్ గ్రాండ్ మాస్టర్షిప్ తీసుకున్నది ఆమె. And she is number 1 in women grandmasters list. At present she holds world's number 2 position in chess for women. ఆడవాళ్ళు చెస్ ఆడేవాళ్ళను ఆమె వరల్డ్ నెంబర్ 2లో ఉంది. ఫస్ట్ పొజిషన్ ఇంకొక ఆమె ఉన్నది. పెండ్యాల హరికృష్ణ 2672 ఈజ్ అనదర్ ప్రామిసింగ్ ప్లేయర్ హూ బికేమ్ ది యంగెస్ట్ గ్రాండ్ మాస్టర్ ఇన్ 2001. 2001 అంటే ఇప్పటికీ ఇంకో 15 ఏళ్ళు కలిపేశాం.
రైట్. ఆ 2001లోనే అతను గ్రాండ్ మాస్టర్ టైటిల్ తీసుకున్నాడు, యంగెస్ట్. ఇంకా ద్రోణంవల్లి హరిక, వన్ మోర్ ప్రామిసింగ్ క్యాండిడేట్, 2505 పాయింట్స్తో ఆమె ఆడుతోంది అప్పటికి 2011కి. ఈజ్ అనదర్ న్యూ స్టార్ ఆన్ ది ఆరిజిన్. అంటే ఈ మన ఆంధ్ర నుంచి ద్రోణవల్లి హరిక, హరికృష్ణ పెండ్యాల అండ్ హంపి కోనేరు. These are the much promising players. They got a very good positions in the world level of chess players. The benefits of the game. ఏ గేమ్కైనా దాని తాలూకా బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి, రైట్. కొన్నిటికి బెనిఫిట్సే కాదు, లాసెస్ కూడా ఉంటాయి. కానీ ఇక్కడ బెనిఫిట్స్ మనం ముందు చూసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఓడిపోయిన తర్వాత మనిషి ఫ్రస్ట్రేట్ అయ్యి ఏంటవుతుందో అది వేరే సంగతి. కానీ ఆటలో మనకి దెబ్బలు తగిలించుకోవడం ఉండదు. ఒంటి మీద దెబ్బ తగలకుండా మనం గెలిచిపోతూ ఉంటాం ఈ ఆటలోనే. మిగతా ఆట ఏ ఆడినా సరే ఒంటి మీద దెబ్బ తగులుతుంది. క్యారమ్ బోర్డు, చెస్సు, ప్యాకాటలో తగులు ఆడుకుంటూ కొట్టేసుకుంటారు. అది వదిలేసేయండి. ఈ చెస్సు, ఈ క్యారమ్స్కి మనకి దెబ్బలు తగలకుండా ఉంటాయి. ఈ దెబ్బలు తగలకుండా ఉన్నాయి అనుకున్నాం కదా. కానీ విరటుడు కొలువులోను విరటరాజుతోనూ ధర్మరాజు కంకుపట్టు వేషంలోనూ చెస్ ఆడుతూ ఉంటాడు. చెస్ ఆడుతున్నప్పుడు అతను అంటాడు, బుర్హాన్ననే యుద్ధం చేసి ఉంటాడు, గెలిచుంటాడు అని. కానీ తన కొడుకు యుద్ధం చేయలేదంటే అతను కోపం వస్తుంది కదా. అలాగే విరటరాజు కోపం వచ్చి చెస్ మెన్తోనూ టకాలమని కొట్టేశాడు. కొట్టేస్తే రక్తం వచ్చిందిట. అంటే ఏంటి, వై ఐ సెడ్ దిస్ ఈజ్ దేర్ ఆర్ లాసెస్ ఇన్ చెస్ ఆల్సో. కానీ సాధారణంగా లాసెస్ జరగవు. ది బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ ప్లేయింగ్ చెస్ ఆర్ ఇన్యూమరబుల్. వాట్ ఇస్ దిస్ ఇన్యూమరబుల్? ఇన్ తీసేస్తే న్యూమరబుల్. న్యూమరబుల్ అంటే ఏంటి? న్యూమరికల్ మనం వర్డ్ విన్నాం, క్లాస్ 6లోను క్లాస్ 7లోను చెప్పుకున్నాం. తర్వాత క్లాస్ 5లో కూడా అనుకున్నాం న్యూమరికల్ ఆర్డర్ అని, రైట్. ఆ న్యూమరికల్ అంటే సంఖ్యలోను, ఇన్యూమరబుల్ అంటే సంఖ్యలు చెప్పుకోలేం, అంత బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయంటాడు. మీన్స్ ది బెనిఫిట్స్ విచ్ ఆర్ దేర్ when we play chess cannot be counted, uncountable అనమాట. Some way it refreshes their minds, while others say it improves their memory, concentration and logical thinking. కొంతమంది అంటారు ఏంటంటే రిఫ్రెష్మెంట్ వస్తుందయా అంటారు. రిఫ్రెష్మెంట్ ఓన్లీ ద థింగ్ వీ గెట్? నో, కాన్సన్ట్రేషన్ ఈజ్ ఎ మస్ట్. అది చెస్ రోజుల తరబడి ఆడేవారంటే ఎంత కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండదో చూడండి. అది ఆడేసుకొని ఇంటికి వెళ్ళిపోయి రెస్ట్ తీసుకున్నారు కదా, అక్కడ కూడా అతని కాన్సన్ట్రేషను ఆ వదిలేసిన ఆట మీదే ఉంటుంది. వదిలేసిన ఆట మీద నేను ఈ మూవ్ వేస్తే అతను ఏ మూవ్ వేస్తాడు, దానికి నేనే ఏ మూవ్ వేస్తానని ముందే ఆలోచించుకు రెడీ అయిపోతుంటాడు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆన్ ది గేమ్. ఈ కాన్సన్ట్రేషను వస్తే మెమొరీ ఇంక్రీజ్ అయిపోతూ ఉంటుంది. అంటే కనీసం ఒక 12 moves ahead we have to go, we have to remember. అండ్ లాజికల్ థింకింగ్, అతను వేసిన మువ్వు ఎలాంటిది, ఎందుకు వేసాడు ఈ మువ్వు, ఇది వేయకూడదా, ఎందుకు వేయలేదు, ఇది ఎందుకు కలపలేదు, నన్ను గాబరా పెట్టడానికి వేసాడా, లేకపోతే ఎనీ అదర్ మోటివ్ ఉందా, దానికి వెనకాల ఏమైనా ఐడియా ఉందా, లేకపోతే మామూలుగానే వేసాడా. ఎంత లాజికల్ పవర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందట ఆ ఆట ఆడుతున్నప్పుడు. మనం ఇప్పుడే చూసాం, ఇన్ని లాజికల్ క్వశ్చన్స్ వేసాను. ఇన్ఫ్యాక్ట్ సమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ హ్యావ్ ప్రూవ్డ్ దట్ ఇట్ డస్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. కొంతమంది ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తే నాట్ ఓన్లీ రిఫ్రెష్మెంట్ అండ్ నాట్ ఓన్లీ సెట్టింగ్ యువర్ మైండ్ బట్ ఆల్సో ఇంక్రీజింగ్ ద మెమొరీ and increasing the concentration power and logical thinking is also there when you play this chess. ఏ ఆటైనా సరే మనం మనస్సు పెట్టి ఆడితే ఇవన్నీ వస్తాయి. చెస్లోనే కాదు, క్రికెట్లో మీరు క్రీజ్లో నిలబడి ఆ బ్యాట్ పట్టుకొని అక్కడ నిలబడితే మీకు తెలుస్తుంది మీ బుర్రకాయలో ఉన్న మెదడుకాయ ఎట్లా పరిగెడుతుందో, రైట్. సో since chess involves a number of calculations, ఇతను ఈ మూవ్ వేస్తే నేను ఈ మూవ్ వేస్తాను, ఇతను వేస్తే అతను అది వేస్తాను, అది వేస్తే నేను ఇది వేస్తాను అని ఎవ్రీ మూవ్ ఇస్ ఏ క్యాలిక్యులేషన్ ఓన్లీ. క్యాలిక్యులేషన్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇట్ ఇంక్రీజెస్ అవర్ మ్యాథమెటికల్ ఎబిలిటీస్.
మన మ్యాథమెటికల్ ఎబిలిటీస్ ఇంప్రూవ్ చేయాలి అంటే చెస్సే ఆడక్కర్లేదు. వీ యూజ్ టు లెర్న్ 25 హౌ మచ్ స్క్వేర్, తర్వాత స్క్వేర్ తలక టేబులే వేరే మాకు ఉండేది. 1 1 జా 1, 2 2 జా 4, 3 3 జా 9, 4 4 జా 16, 5 5 జా 25. ఇలా చదువుకోవడమే 25 జా 6 25 అని. దాట్ ఇంప్రూవ్స్ యువర్ మైండ్. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యువర్ mathematical, and that is equal to your chess gain. Why? That person has improved. Put 1 grain in the 1 square and likewise double it, and you go putting some rice on the 64th place అని ఎలా చెప్పగలిచాడు? He has become master in the chess and master in mathematics. So here, and problem solving skills. Yes, this ప్రాబ్లం వచ్చింది, ఈ సాల్వ్ ఎట్లా చేయాలి అంటే, ఇఫ్ యు ఆర్ మాస్టర్ ఇన్ ద ప్లేయింగ్ చెస్ గేమ్, యూ కెన్ సాల్వ్ ఎనీ ప్రాబ్లం వితౌట్ హెసిటేషన్. గాబరా పడకుండా మన ఎదురుకుండా వచ్చిన ప్రాబ్లమ్స్, అన్ని ప్రాబ్లం మనం సాల్వ్ చేయగలం. ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ వీఆర్ ప్లేయింగ్ చెస్, మాస్టర్స్ ఇన్ చెస్, రైట్? దట్ ఈస్ వై ఇట్ ఈస్ టాట్ యాజ్ ఎ స్కూల్ సబ్జెక్ట్. చెస్ని స్కూల్ సబ్జెక్ట్గా చెప్పాలి. ఒక పీరియడ్ కంప్లీట్గా తీసుకొని దాన్ని నేర్పాలి, ఆడడం నేర్పించాలి. ఏ మూవ్ ఎప్పుడు వేస్తే ఎలాగొస్తుంది అంటే కుర్రాడు కొంచెం ఆలోచించే స్టేజ్కి వచ్చే వరకు అతనికి ఆట నేర్పాలి. ఆ స్టేజ్కి వచ్చేసిన తర్వాత హీ విల్ బి మేకింగ్ హిజ్ ఓన్ క్యాలిక్యులేషన్స్, హీ కెన్ గో అహెడ్. యాజ్ 30 కంట్రీస్ ఇంక్లూడింగ్ వెనజుయేలా. ఈ ఎక్కడా ఫారిన్ కంట్రీస్లో ఇండియన్ గేము ఒక సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్గా టీచ్ చేస్తున్నారు. వై? హీ విల్ బీ హ్యావింగ్ మేనేజింగ్ కెపాసిటీస్. వాట్ ఈస్ మేనేజింగ్ కెపాసిటీ? ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ ద మేనేజింగ్ కెపాసిటీ. ఒక ప్రాబ్లం కానీ సాల్వ్ చేయగలిచాడు అనుకోండి, అదే మేనేజర్ తలక పని. ఏదో రాసుకుంటూ ఏదో చూసుకుంటూ ఇన్ని సేల్స్ చేసేసాను సార్, దట్ ఈస్ నాట్ ది మేనేజర్షిప్. మేనేజర్షిప్, వాట్ ఎవర్ problem comes from every angle, he should be able to tackle it and solve it. And here the opinion of the writer is, if at all you are master in playing chess, you can do that అని చెప్పాడు. తర్వాత వెనిజుయేలా, ఐస్లాండ్ అండ్ రష్యా. రష్యాలో అయితే ఈ ఆట ఖచ్చితంగా ఆడతారు. అండ్ వన్ ఆఫ్ ది గ్రాండ్ మాస్టర్స్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ గ్రాండ్ మాస్టర్ ఈజ్ ఫ్రమ్ రష్యా. మనకి ఇండియన్ వాళ్ళు ఎంతమందో అలాగే రష్యా నుంచి వాళ్ళు కూడా టఫ్ కాంపిటీషన్ ఇస్తారు ఇండియన్ వాళ్ళకి, రైట్? సో వాట్ ఆర్ యూ వెయిటింగ్ ఫర్? అది ఆడుకో, చెస్ ఆడుకో, పద. స్టార్ట్ ప్లేయింగ్ చెస్ రైట్ అవే. ఇప్పుడే చెస్ ఆడడం నేర్చుకో, మొదలెట్టు. సో దాట్ you will not be facing any kind of problem. If at all you are facing, you will have the capacity to solve any problem if you learn chess. That is all about the chess here we read. So in unit 7, the first reading, what we have done is we have known about most of the games, indoor, outdoor, and importance of the game, importance of the sports, and also we have seen what is the difference between sport and outdoor game, right? Then about chess we have read it, and how, what are the rules, and who invented, how clever the man was, right? All these things we have studied. And now a poem is there here. It also talks about chess, but it talks about the quality of the play, the chess. అంటే ఆ చెస్ అన్నది మనం ఆడతాం, కానీ అది ఎట్లాంటి ఆట అన్నది ఇక్కడ మనకి డిస్క్రైబ్ చేసి చెప్పారు. సో ఆఫ్ ఆల్ ది గేమ్స్ అండ్ స్పోర్ట్స్ యు నో ఇన్ విచ్ ఈవెంట్ డూ ప్లేయర్స్ గెట్ హర్ట్ మోస్ట్. నౌ if you leave this carom board and the play cards and your chess, remaining all, if you see, yesterday only we talked about that. What is that one is, the players get hurt.
స్పోర్ట్స్ అవనండి, గేమ్ అవనండి, అది ఆడుతున్నప్పుడు దేర్ ఆర్ ఛాన్సెస్. ఇట్ ఇస్ నాట్ దట్ ఇట్ ఇస్ ఎ మస్ట్. అంటే దెబ్బ తగలాలి అని మస్ట్ కాదు, తగిలే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. కానీ ఈ చెస్కి ఏంటంటే దెబ్బలు తగిలే ఛాన్స్ ఉండవు. కానీ ఆ దెబ్బలు తగిలే ఛాన్స్ ఎట్లా వచ్చిందో దానికి ఒక కథ కూడా మనం చెప్పుకున్నాం, రైట్? దాని మీద బేస్ అయ్యి ఇక్కడ ఒక పోయము ఇచ్చారనమాట. అంటే దెబ్బ తగులుతుందని కాదు, దెబ్బలు తగలినటువంటి ఆట అది బేస్ చేసుకొని ఇక్కడ పోయం ఒకటి రాశారు. ఎవరంటే మన నాథన్ జే గోల్బ్యాక్. సో విచ్ ఈవెంట్ డూ ప్లేయర్స్ ఆర్గ్యూ, స్కోల్డ్ వన్ అనదర్ ఆర్ సమ్టైమ్స్ ఫైట్? ఇక్కడ క్రికెట్ వచ్చేసరికి మనం చూస్తాం, ఫుట్బాల్ వచ్చేసరికి చూస్తాం. డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఒపీనియన్స్ వచ్చేసరికి అక్కడ ప్లేయర్స్ తన్నుకోవడానికి కూడా రెడీ అయిపోతారు. ఒకళ్ళు తిట్టుకుంటారు, కొట్టుకుంటారు, తన్నుకోవడానికి రెడీ అయిపోతారు. తర్వాత ఈ పార్టీ వాళ్ళు ఆ పార్టీ వాళ్ళు అక్కడ యుద్ధంకి తయారైపోతారు. ఫుట్బాల్ అలాగే వాలీబాల్ కూడా. మోస్ట్ ఆఫ్ ది గేమ్స్ ఆర్ సచ్ వేర్ ఎ టీమ్ ఈజ్ ప్లేయింగ్, దే ఫర్గెట్ టీమ్ స్పిరిట్ అండ్ స్పోర్ట్స్మెన్షిప్, దే ఫర్గెట్ స్పోర్టివ్నెస్, దే ఫర్గెట్. ఈ స్పోర్ట్మెన్షిప్, ఈ స్పోర్టివ్నెస్ అవి ఎప్పుడు మనకు కలుగుతాయి అంటే మనం ఆటలో అంతర్లీనమైపోయి మనం ఆడుతున్నప్పుడు అక్కడ మనకి ఇండివిజువాలిటీ రాకూడదు, ఒక టీమ్ స్పిరిట్ రావాలి. ఆ టీంను గెలిపించడానికి మనం ఆడాలి. ఆ టీంను గెలిపించడానికి మనం ఆడుతున్నప్పుడు ఎదుర్కొన్న వాడు ఫౌల్ ఆడుతూ ఉంటాడు. అప్పుడు కూడా మన తాలూకా ఇది శాంతతని మనం పోగొట్టుకోకూడదు, శాంతంగా ఆడాలి. We have to keep our brain very cool. We should not leave our cool. And we have to play. అప్పుడు ఆడాలి, అప్పుడు గెలుపు ఖచ్చితంగా జరుగుతుంది. కానీ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ అవుట్డోర్ గేమ్లోనూ తన్నుకోవడాలు కొట్టుకోవడం వరకు వెళ్ళిపోతారు. అందుకు అక్కడ రెఫరీ అవసరం వస్తుంది. రెఫరీ ఏమొచ్చి ఎవరైనా బయటకు పంపించాలంటే కార్డు చూపిస్తాడు. ఫుట్బాల్ చూడండి, రైట్? అలాగా మనకి ఇక్కడ ఇవన్నీ చెప్పుకొచ్చారు. అంటే ప్రతి ఆటలో కూడా ఇవన్నీ జరుగుతూనే ఉంటాయి. ఆ గేమ్స్ ఏమిటి కొంచెం ఆలోచించండి అన్నాడు. అనదర్ ఆర్ సమ్టైమ్స్ ఫైట్. ఇన్ వాట్ వే చెస్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ సచ్ గేమ్స్? డూ యూ కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ ఎ గేమ్ ఆఫ్ వార్ ఆర్ ఎ గేమ్ ఆఫ్ పీస్? అది చెస్ అన్నది ఏ గేమ్ ఆఫ్ వారే. కానీ అక్కడ ఆడుతున్న ప్లేయర్సు ఒకరినొకరు ముట్టుకోరు కూడా. ఆ గేమ్ అయిపోయిన తర్వాత ఇద్దరు షేక్ హ్యాండ్ తీసుకుంటారు, అంతే. తిట్టుకోరు, కొట్టుకోరు, మాట్లాడుకోరు, ఏమీ లేదు, సైలెంట్గా ఆడాలి. సో డూ యూ కాల్ ఇట్ ఇస్ ఏ గేమ్ ఆఫ్ వార్ ఆర్ గేమ్ ఆఫ్ పీస్? బికాస్ దే డోంట్ ఫైట్ విత్ ఈచ్ అదర్, వీ కెన్ కాల్ ఇట్ ఎస్ ఏ గేమ్ ఆఫ్ పీస్. బట్ the chess teaches you the strategy of warfare. యుద్ధం ఎట్లా చెయ్యాలి అన్నది ఐడియాలు ఒకళ్ళ మీదకి ఎత్తుల మీద పై ఎత్తులు వేసే విధానం నేర్పుతుంది. కాబట్టి అది ఏ గేమ్ ఆఫ్ వార్ అని కూడా మనం టర్మ్ చేసుకోవచ్చు. అది ఆ ట్రిక్కీ క్వశ్చన్ అక్కడ అడగడంలోనూ ఉన్న ట్రిక్ అది. డూ యూ కన్సిడర్ చెస్ యాజ్ ది గేమ్ ఆఫ్ వార్ or as the game of peace? I consider the chess game is a game of war because it teaches us how to conduct a war, how to plan the war. అర్థమవుతుందా? తర్వాత I consider it to be a game of peace. Why? Though they plan the conducting of the war, both the opponents, they play very peacefully, calm and quietly without any argument. They play it. And so it is a game of peace. అది అక్కడ మన ఆన్సర్ రాసుకోవాలి. Now, based on this, let us read this poem, Chess. I like to think chess is a courteous game. I play it with family and friends. I like to think chess is a peaceful game. Nobody gets hurt when it ends. ఆట ఆడేసిన తర్వాత ఎవరు కూడా హర్ట్ అవ్వరు. నేను ఓడిపోయానే అనే ఆ భావన తనకు కలదు.
నేను ఎత్తులు వేశాను, ఎత్తుకు పై ఎత్తులు వేశాను, 3 చెరువులు నీళ్ళు తాగించాను నా ఎదుర్కొన్న వాడికి. ఆ బ్యాడ్ లక్ ఓడిపోయాను, కానీ ఒక మంచి టఫ్ ఫైట్ ఇచ్చాను అని ఓడిపోయిన అతను కూడా సంతృప్తిగా లేస్తాడు. హీ విల్ ఆల్సో బీ హ్యాపీ. ఓడిపోయినా హ్యాపీ, గెలిచిన ఆయన హ్యాపీయే. గెలిచిన ఆయన ఎందుకు అంటే, ఎస్ ఐ కుడ్ ఏబుల్ టు, ఐ నో ఇట్. ఒక చోట తప్పు చేశాను, వాడు పట్టుకుంటాడు అనుకున్నాను, అవ్వలేదు, ఐ గాట్ ది అప్పర్ హ్యాండ్ అని హీ ఈజ్ ఆల్సో హ్యాపీ. దే డోంట్ ఆర్గ్యూ, దే డోంట్ ఫైట్, నథింగ్, సింప్లీ దే షేక్ హ్యాండ్స్ అండ్ గో. అండ్ సో దిస్ ఇస్ ఎ ప్లే we can play with our friends and family members. Now, as the other lesson, there we have read the Queen Mandodari of Ravana. She invented this game. అనుకున్నాం కదా అక్కడ. అంటే భార్యాభర్తలు ఇద్దరు ఆడుకునేవారు ఆట. అంటే ఈ చెస్ అన్నది భార్యాభర్తలు కూడా ఆడుకోవచ్చును. కోట్లాట్లు, కాట్లాట్లు, తన్నుకోడాలు, దెబ్బలాట్లు, తిట్టుకోడాలు ఏమి ఉండవు, శాంతంగా ఆడుకుంటారు. And so what it said, I play it with family and friends. మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో కూడా ఆడతాను, ఫ్రెండ్స్తో కూడా ఆడతాను, రైట్? అండ్ ఐ లైక్ టు థింక్ చెస్ ఈజ్ ఎ పీస్ఫుల్ గేమ్. నేను ఏంటనుకుంటాను అంటే, చెస్ అనేది ఒక పీస్ఫుల్ గేమే అనుకుంటాను. వై? ద రీజన్, నోబడీ గెట్స్ హర్ట్. ఆడుతున్నప్పుడు ఎవరికి దెబ్బలు కూడా తగలవు, ఒకరినొకరు తిట్టుకోరు, ఒకరినొకరు అవమానం అనేదే లేదు ఇక్కడ, క్వశ్చన్ లేదు. మీన్స్ దెర్ ఇస్ నో ఇన్సల్టింగ్, దెర్ ఇస్ నో అబ్యూజింగ్, దెర్ ఇస్ నో హర్ట్, అండ్ దెర్ ఇస్ నో నథింగ్. వెరీ పీస్ఫుల్లీ ఇట్ గోస్. అండ్ సో ఐ కన్సిడర్ ది గేమ్ ఎ పీస్ఫుల్ వన్. In the first stanza it is talked about its merits. What are the merit? The chess game is a peaceful one. Why? What is the reason? The reason being, one can play with his family members. One can play with this thing with his friends. Now, if you are just going into the volleyball court, the other people are opponents and they feel those are their enemies. అట్లా ఆడతారు. ఇక్కడ అట్లాంటి ఫీలింగ్ ఏం అక్కర్లే, నా ఎనిమి అనుకుని ఆడక్కర్లేదు, శాంతంగా ఆడితే చాలు. అండ్ సో ద పోయిట్ సేస్ దట్ హీ కన్సిడర్స్ ఇట్ టు బి a very peaceful game. Second stanza, I never distract my opponent. I don't want to act like a pest. I hope they behave in the very same way. So both of us play at our best. Pest ki best ki ఇక్కడ మనం రైమింగ్ చూడవచ్చును. అండ్ గేమ్ రెండుసార్లు పెట్టాడు, ఫ్రెండ్స్ అండ్ యాండ్స్ అని అక్కడ పెట్టాడు, రైట్? అంటే రైమింగ్ కూడా వీ కెన్ ఫైండ్ హీ మేడ్ ఇట్ వెరీ ఫోర్స్ఫుల్లీ, హీ మేడ్ ది రైమింగ్ వర్డ్స్, హీ బ్రాట్ ఇట్. ఎందుకంటే ఇక్కడ పెస్ట్ అనే వర్డ్ వాడాడు. ఐ డోంట్ వాంట్ టు యాక్ట్ లైక్ ఏ పెస్ట్, ఐ డోంట్ వాంట్ టు యాక్ట్ లైక్ ఏ పెస్ట్ అని అక్కడ పెస్ట్ వర్డ్ జబర్దస్తిగా పట్టుకొచ్చాడు, ఫోర్స్ఫుల్గా. It is not in a flow. Means, here when I play this game, I never distract my opponent. Distract means దృష్టి మళ్లించడం, లేదు అంటే అతన్ని తప్పుదోవ పట్టించడం, రైట్? అది ఏమీ ఉండదు, తప్పుదోవ పట్టించే ఉండదు, పద్ధతి ఉండదు. నా ప్లాన్గా ప్రకారం నేను ఆడుకోవాలి. అతను తప్పు చేసినట్టు తప్పు చేస్తాడు. డిస్ట్రాక్ట్ నేను చెయ్యను, అతని తాలూకా దృష్టి మళ్లించను. డిస్ట్రాక్ట్ అంటే యాక్చువల్ మీనింగ్ టు డైవర్ట్ హిజ్ వ్యూ, హిజ్ లుక్, రైట్? అది నేను డైవర్ట్ చేయను. ఐ డోంట్ వాంట్ టు డైవర్ట్ హిజ్ మైండ్. అండ్ నెక్స్ట్, ఐ డోంట్ వాంట్ టు యాక్ట్ లైక్ ఏ పెస్ట్. వాట్ ఈస్ దిస్ పెస్ట్? ఎస్, యూ హ్యాడ్ ది వర్డ్ పెస్ట్ కంట్రోల్. చాలామంది అడ్వర్టైజ్మెంట్లు ఇస్తారు, మనం సండే చూస్తే చాలా దాంట్లో వస్తుంది పెస్ట్ కంట్రోల్ అని. వాట్ ఈస్ దిస్ పెస్ట్? మన ఇంట్లో కాక్రోచెస్ ఉంటాయి, మన ఇంట్లో బెడ్ బగ్స్ ఉంటాయి, లేదంటే యాంట్స్ ఉంటాయి, లేదంటే చాలా ప్రకారమైనటువంటి ఇన్సెక్ట్స్ వస్తుంటాయి. వాటిని పెస్ట్ అంటారు. వాటిని కంట్రోల్ చేయడం ఇస్ కాల్డ్ ది పెస్ట్ కంట్రోల్. అంటే ఇంట్లో ఉండే పురుగులు ఏవైతే చెత్త చెదారం జమ చేస్తాయో
అట్లాంటి పురుగుల్ని పెస్ట్ అంటారు. రైట్? నల్లు ఉన్నాయనుకోండి, మీరు పడుకోలేరు, బెడ్ బగ్స్ ఉంటాయి. బొద్దింకలు ఉన్నాయనుకోండి, ఇట్ ఈస్ అ వెరీ డర్టీ ఇన్సెక్ట్. ఇట్ స్ప్రెడ్స్ లెపర్సీ. అది పెస్ట్. రెండోది పెద్దది మన ఇంట్లో ఉండేది ఎలకలు, దాన్ని రొడెంట్స్ అంటారు. ఇంకా మూడోది బల్లులు ఉంటాయి ఇంట్లో. చూస్తున్నారా? వీటికన్నిటికీ నువ్వు కంట్రోల్ చేయడానికి దెర్ ఆర్ పీపుల్, దెర్ ఇస్ కంప్లీట్లీ దే ఆర్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఇన్ దట్ ఏరియా. వీఆర్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ దట్. హియర్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ వై యూ షుడ్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ పెస్ట్. అంటే ఏంటి? వాడికి ట్రబుల్ ఇచ్చేటు ఈ పెస్ట్ అని మనం ఏం చేస్తాయి? ఈ రొడెంట్స్ కానీ పెస్ట్ కానీ ఇవన్నీ మనం ఏం చేస్తాయి? దే ట్రబుల్ అజ్. రైట్? మనం పడుకుంటాం, ఆ ఎలకొచ్చి ఇక్కడెక్కడ చిన్నపిస్తే ఇలాగే నడిపోతుంది, అది ఇక్కడ పరిగెడుతుంది. దెన్ వీఆర్ డిస్టర్బ్డ్, దే ట్రబుల్ అస్. సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు ట్రబుల్ మై అపోనెంట్ బికమింగ్ ఎ పెస్ట్. అది అక్కడ మీనింగ్. సో హియర్ చెప్పాను కదా, జబర్దస్తిగా అక్కడ రైమింగ్ ఫార్మేషన్ చేశారని. అంటే ఈ వాక్యం ఐ డోంట్ వాంట్ టు యాక్ట్ లైక్ ఎ పెస్ట్ మీన్స్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు డిస్టర్బ్ దెమ్. రైట్? ఐ డోంట్ వాంట్ టు డిస్ట్రాక్ట్ దెమ్. ముందున్న వర్డ్కి సెంటెన్స్కి ఇది సెకండ్ ఇంకో రూపంలో పెట్టారు సెంటెన్స్. Now, I hope they behave in a very same way. I hope they behave in the same way. So, both of us play at our best. Now, whether distraction or the pest, these two are the same. They play same way. They act same way. అంటే పెస్ట్ అయినా వర్డ్స్ అయినా డిస్ట్రాక్ట్ చేసేవే. సో ఐ సే I hope they behave in the very same way, whether it is pest or my distraction. I hope they will be acting on my opponent, so I don't want to distract them. So both of us play at our best. మేమిద్దరం ఆడుతూ ఉంటాం కదా, we will try to play our best. I may lose, he may lose, but thing is we want to put the best move. అది మన ప్రయాసం ఉంటుంది అక్కడ. కానీ వాలీబాల్ మిగతా దాంట్లో అట్లా కాదు. దెన్ వాట్? వీ విల్ ట్రై టు డిఫీట్ దెమ్. ఓన్లీ ఎయిమ్ ఈజ్ టు డిఫీట్. అక్కడ దాంట్లో డిస్ట్రాక్ట్ కూడా చేసుకోవచ్చును. అంటే టేబుల్ టెన్నిస్ ఆడుతున్నాం అనుకోండి, సింగిల్స్ ఆడుతున్నాం, అతను సర్వ్ చేయడానికి రెడీ అయ్యాడు, వెయిట్ అని మనం షూకి లేసు పెట్టుకున్నాం, మళ్ళీ లేచి అతను రెడీ అయ్యాడు, అర్రే వెయిట్ అని ఆ బోర్డు మీద చెత్త ఉన్నట్టు దులిపేసి కొంచెం ఉఫ్ అని కమాన్ అన్నాం. అతను మళ్ళీ రెడీ అయ్యాడు, వెయిట్ అని చెప్పి అతని దగ్గరికి వెళ్ళి అతను ఇక్కడేదో ఉన్నట్టు ఇలా తీసి అని వదిలేసాం. అంటే ఏం చేస్తున్నాం మనం? వీఆర్ డిస్ట్రాక్టింగ్ హిమ్. దిస్ ఈజ్ ఎ టాక్టిక్స్ ఇన్ ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ outdoor and indoor games. Means we are to irritate him, our opponent. If at all we are that is, ఒక షటిల్ కాక్ ఉందన్నమాట, షటిల్ కాక్లో ఇలాగెత్తినప్పుడు ఏంటవుతుంది? ఆ షటిల్ కాక్ ఇలా వెళ్ళి ఆ నెట్ మించి నెట్కి తగలకుండా అటుపక్క పడిపోతుంది. అంటే సో క్లోజ్ టు ద నెట్, it would become very uneasy for the person to lift it. These are the tricks the players play to defeat the opponent person. That kind of thing chess, no. That kind of a thing we cannot see in chess play. Only thing is you have to put your best move. That's all. So here the poet says it is a game of peace. Now, third, I know chess is not really gentle. Hello, do you think the chess game is a very gentle game? No, I don't think. Why I don't think? I know chess is not really a gentle game. No, it is not gentle. It's more like a war or a fight. Do you know? We are not hurting our opponent, but
I am capturing his power. I am capturing his power. And I am cornering his king. And I am threatening the queen. You see the thing? Though we both are not physically involved, that means entangled, but we are mentally entangling each other by our movements. So, what I say, it is not such gentle game. It is also with fighting only. Fighting means we both are not fighting. There, the chessmen are fighting within themselves and we are making them to fight with each other. నేనేం చేస్తున్నాను, నా రూక్ పట్టుకెళ్ళి ఎదురకుండా రాజుకు ఎదురకుండా పెట్టాను. చెక్ అని చెప్పాను. అంటే యూ జస్ట్ చెక్ యువర్ కింగ్, ఇట్ ఈస్ ఇన్ థ్రెట్. మీన్స్ వాట్? మై రూక్ ఈజ్ ఫైటింగ్ విత్ ద కింగ్. Then if I place my rook in a wrong position, the queen of that opponent party will come and it will capture my rook. See, actual war is going on. Actual killing is going on over there. Actual capturing is going on. And so I don't feel chess game is such gentle, whatever I talked in the before earlier 2 stanzas. No, it is not that gentle. అంటే ఈ ఆట మనం అనుకున్న జెంట్లు కాదు, అది కూడా హార్మ్ఫుల్లే. నేను హార్మ్ఫుల్ అంటే అపోనెంట్ మనిషికి కాదు, ఇక్కడ హార్మ్ఫుల్ చెస్ మీద చెస్ మెన్కి హార్మ్ చేస్తున్నాం. వీఆర్ పుట్టింగ్ ఎ వెరీ బెస్ట్ మూవ్ అని చెప్పి ఎదుర్కొన్న అతని దగ్గర రూక్ని క్యాప్చర్ చేస్తున్నాం, ఎదుర్కొన్న అతను బిషప్ని క్యాప్చర్ చేస్తున్నాం, పాన్ని క్యాప్చర్ చేస్తున్నాం. మీన్స్ ఇట్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ ఎ వార్, ఫైటింగ్ ఓన్లీ. It is more like a war or a fight. I always shake hands at the start and at the end so we can stay friends day and night. Though it is a game of war, we begin the game with a shake hand and we end the game with a shake hand. Means we play it in a very noble way. We are not enemies. We become friends at the end. And in the beginning also we are the friends. Now, what to say about the game? Is it a game of war or is it a game of peace? That is still I have a doubt with me. So, on the board we are enemies. Yeah. బోర్డు మీద వీఆర్ ఎనిమీస్, ఒకరికొకరికి. కానీ ఖర్చుకోవడం, కొట్టుకోవడం, తన్నుకోవడం ఉండవు, తిట్టుకోవడం నో. బుర్రలోనే వాడి తాలూకా క్వీన్ ఎలా తీసేయాలి, రాజుకి చెక్ మేట్ ఎప్పుడు చెప్పాలి, ఎలా చెప్పాలి, ఇది ఆలోచిస్తూ ఉంటాను. అంటే ఏంటి? ఎదురుకుండా ఉండేవాడిని ఓడించడమే నా ధ్యేయం. కానీ వాట్ ఆర్ ద మీన్స్ ఆఫ్ ఇట్ ఈజ్ ఐ ప్లే మై బెస్ట్. మీన్స్ ఈజ్ ప్లేయింగ్ బెస్ట్. But what is the result? I expect to defeat my opponent. Whether I lose it or I win it, our friendship is not disturbed. It is the same. So on the board we are enemies. Only when we are playing chess we are enemies to each other. Off the board we are friends and we are not playing. We have closed the play. Then we are friends to each other. On the boards, there's never peace. Board మీద నో పీస్, నో క్వశ్చన్ ఆఫ్ పీస్. ఎదురకుండా పెడితే ఆవిడ పాన్ క్యాన్సిల్ చేసేయడమే, తీసేసుకోవడమే. రైట్? అండ్ ఇఫ్ ది కింగ్ ఈజ్ దర్ అండ్ ఇఫ్ ఐ పుట్ ఎ చెక్, ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ అ వార్నింగ్. అండ్ ఇఫ్ హీ డజంట్ లుక్ ఎట్ ఇట్ అండ్ ఇఫ్ హీ మూవ్స్ రాంగ్, దెన్ ఐ సే చెక్ అండ్ మేట్. దట్ ఈస్ వాట్ ఐ వాంట్. ఆన్ ది బోర్డ్ we are not friends, we are enemies. Off the board, we are not enemies, we are friends. Now, on the board there is no peace at all. బోర్డు మీద ఆడుతున్నప్పుడు అక్కడ నాన్ వైలెన్స్ చెల్లదు, పీస్ చెల్లదు. We are to be very violent and we are to be very defending. That way we are to. But that is just pretend. And whether we are enemies on the board,
It is a very, very, very pretension, that is, we act as if we are enemies. But outside the board, we are friends. On the board, we are enemies. Off the board, we are friends. The same thing again, it has been repeated. 1 and 2 lines of the fourth stanza has been repeated here in the 5th stanza. On the board we are enemies, off the board we are friends. On the boards there is never peace, but off the board I hope for peace that never ends. 3 lines of the earlier stanza, it has been repeated here also, but with an intention, separate intention. What is that one? But off the board I hope for peace. What kind of peace I hope? I expect that never ends. Means eppudu kuda end kaanatuvanti peace I need. Though we are friends off the board, though we are enemies on the board, but the peace which is prevailed on the board, and I don't like this peace to be disturbed between us forever. It should be there forever, it should be there peace. Never it should be disturbed. చూడండి, అది రిపీట్ చేసినా కూడా దాంట్లో ఎంత మీనింగ్ పట్టుకొచ్చాడు. He has repeated the same thing here, 3 lines as it is, but when he adds the 4th line there, we get a very great meaning in that stanza. That is the art. And again, I like to think chess is a courteous game. I like to think chess is a courteous game. First stanza, first line, here it is said, I play it with family and friends. Second line also, it has been repeated here. I like to think chess is a peaceful game. Third also, he has repeated, nobody gets hurt when it ends. And again, the first stanza, as it is, it has been repeated here to emphasize the rules of the game, fundamentals of the game. What are the fundamentals of the game? Here there are no enemies and here there are no friends. Game is a game, and you are playing the game for the game's sake, for enjoyment, for entertainment, for relaxation, or to win, whatsoever. But as long as you are within the game, you have to fight. And as long as you are outside the game, you are to be friends with the player, opponent player. That is called sportiveness. If I am losing, I should not have grudges on the person. అతని మీద కోపం పడితే నేను లూజ్ అయిపోయింది మళ్ళీ తిరిగి వస్తుందా? కాదు. నెక్స్ట్ టైం ఐ విల్ హావ్ టు ప్లే నైస్, అది అనుకోవాలి. ఆర్ బెటర్ లక్ నెక్స్ట్ టైం అనుకోవాలి, అక్కడే సరిపెట్టుకోవాలి. అంతేగాని అరే ఈ నన్ను కూడా ఓడించాడు రా, చూస్తాను, పద బయటికి వెళ్తాడు కదా, 2 వేస్తాను. ఇక్కడ ఆట వేరు, ఆ 2 వేస్తాను అనుకునే పదం వేరు. ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ హీ ఈస్ థింకింగ్ లైక్ దట్, he cannot be a sportsman, because he doesn't have sportsmanship, he doesn't have sportiveness. So here in this stanzas or in this poem, it has been taught that what is called sportsman spirit, how far we have to maintain that, how to maintain that, why to maintain that. That is what has been told here. If at all you are not maintaining sportsman spirit, you are like a pest only. Pest, that's all. You will be ruining either his career in the field of game and sports, or you are ruining your game or your play or your sports career. That's all. And so here it is said, I don't want to be a pest. Though I said he brought it as a, what we can say, rhyming for the best, the pest, but why he said it? Pest మనకి ఒక కర్ర సామానికి కానీ తగిలింది అనుకోండి, అంటే ఏంటి, వైట్ యాంట్స్ అంటాం మనం.
వైట్ యాంట్స్, చెద పురుగులు అంటాం. దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ కాల్డ్ యాజ్ ఎ పెస్ట్. వై? ఇట్ ఇన్కర్స్ ఎ గ్రేట్ హార్మ్ టు దట్ వాట్ వి కాల్ యాజ్ ఎ ఫర్నిచర్. స్లోలీ ఆ కర్ర అంతా పోతుంది. కర్రలో బలం ఉండదు, సత్తు ఉండదు, అట్లా చేసేస్తుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ పెస్ట్. నౌ వై ఐ సెడ్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు బికమ్ ఎ పెస్ట్ ఈజ్ I don't want to ruin my opponent in his field of game. I want him to be in the game. So peacefully I play, he will also play peacefully. If one of us become adamant or if one of us become angry with the other, then what is the result? I may be debarred. అక్కడ మనం చెప్పాను కదా కార్డ్స్ చూపిస్తారని. ఆ కార్డ్స్ చూపించినప్పుడు పచ్చ కార్డు, ఎర్ర కార్డు ఏవో ఉంటాయి కార్డులు అక్కడ ఫుట్బాల్లో. వాడిని సస్పెండ్ చేసేస్తారు, ఈ సీజన్ నువ్వు ఆడకూడదు అని ఆ కార్డు చూపించి. అంటే ఓ సీజన్ ఆడకపోతే వాడికి ఎంత నష్టం ఉంటుందో చూడండి. అపోనెంట్ పార్టీలో ఇది ఆడుతున్నాడు కదా, ఈ పార్టీలో ఆడుతున్నాడు కదా, ఆ పార్టీకి ఎంత నష్టం వస్తుందో చూడండి. దాట్ ఈస్ వాట్ హియర్ ది పోయిట్ సేస్ పెస్ట్. అంటే జబర్దస్తిగా రైమింగ్ వర్డ్ పట్టుకొచ్చి దాంతో ఇంత పెద్ద మీనింగ్ రాశాడు అతను, యూజింగ్ దట్ వర్డ్ పెస్ట్. సో ఎ వెరీ బ్యూటిఫుల్ పోయమ్ యూ హ్యావ్ కమ్ అక్రాస్. అండ్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ సీన్ there are no hard words here excepting for the pest, and that elaborately we could able to make out. And also peaceful we know, fight we know, and most of the words pretend means to act which is not there, to show that is called pretend. And no more words so hard or we have not heard, that kind of words are not there. And that is really the skill of writing poems, right? So now we'll see the Hampi, Koneru Hampi, one of the eminent Indian women chess player, right? Now we have seen the wonderful world of chess. In that we have seen who invented chess and what is the game, what is the sport, and what is indoor game, what is the game which can be played peacefully, and all these things we have seen there. And also the boards or the associations who are responsible to conduct this worldwide and who are the eminent players from India. All these things we have seen, and where the chess is included in the curriculum. స్కూల్లో ఒక సబ్జెక్ట్ లాగా టీచింగ్ ఎలా చేస్తారు అక్కడ, ఇవన్నీ మనం చూసుకున్నాం. అది ఫస్ట్ లెసన్లోను. తర్వాత పోయంలో ఏం చూసుకున్నాం? ది మెరిట్స్ ఆఫ్ చెస్ ప్లే. అండ్ ఆల్సో మనకి పోయంలో ఏమి చెప్పింది? స్పోర్ట్స్ మెన్ స్పిరిట్ ఎట్లా ఉండాలి అని చెప్పాడు. అంటే ఆన్ ది బోర్డ్ వీఆర్ ఎనిమీస్, ఆఫ్ ది బోర్డ్ అంటే ఆ టైప్గానే మన నో మోర్ ఎనిమీస్, వీఆర్ ఫ్రెండ్స్, అట్లా ఉండాలని చెప్పి మొత్తం ఎంటైర్ స్పోర్ట్స్ మెన్ ఎట్లా ఉండాలి అన్నది ఆ చిన్న పోయంలో మనకి చెప్పాడు. Now we read about Koneru Hampi, one of the women chess player who got a very good name in the world. ఆమె గురించి చదువుకుంటాం. కానీ ఇక్కడ అండర్లయింగ్ ఇంకొక చిన్నది ఉన్నది. ఆమె మంచి ప్లేయరే, కానీ ఒక తండ్రి కూతుర్ని ఒక ఆటలోనూ ప్రసిద్ధి చేయించాలి అంటే అతను ఎన్ని పాటలు పడాలి అంటే వీ కెన్ సీ ఎ రియల్ ఫాదర్ హియర్. Koneru Hampi's father, he is there behind her success. అంటే తల్లి తండ్రి మనని ఆ సక్సెస్ లెవెల్కి తీసుకెళ్ళాలంటే ఎన్ని కష్టాలు పడతారు, తర్వాత మన కోసం ఎన్ని త్యాగాలు చేస్తారు అన్నది అండర్లేయింగ్గా మనకు ఒక చిన్న లెసన్ అక్కడ దొరుకుతుంది. మీన్స్ మనం కోనేరు హంపి గురించి చదివేసుకుంటాం, కానీ ఆ వెనకాతల ఆ ఫాదర్ తాలూకా ఫీలింగ్స్, ఆ ఫాదర్ తాలూకా సాక్రిఫైస్ ఇఫ్ యు సీ, ఇట్ ఈస్ ఎ లెసన్ టు బోత్ ది స్టూడెంట్స్ అండ్ ది పేరెంట్స్. అంటే ఏంటి, పేరెంట్స్ కూడాను
వాళ్ళ తాలూకా లగ్జరీస్, వాళ్ళ తాలూకా ఎంటర్టైన్మెంట్, వాళ్ళ తాలూకా ఎంజాయ్మెంట్ అవన్నీ తగ్గించుకొని పిల్లల తాలూకా భవిష్యత్తు గురించి ఆలోచించాలి అని ఒక అండర్లయింగ్ మీనింగ్ దాంట్లో ఉంది లెసన్లోను. అంటే ఆ లెసన్ ఎంత బాగా ఇక్కడ పెట్టాడో చూడండి. అండ్ దట్ టు అండర్ ఎక్స్టెన్సివ్ రీడింగ్ మీన్స్ ద రీడింగ్ ఈజ్ ఎక్స్టెండెడ్ అని కాదు ఇక్కడ, కానీ చాలా జాగ్రత్తగా లోపల వరకు వెళ్ళి చదవలసింది అని అక్కడ ఎక్స్టెన్సివ్ రీడింగ్లోను కోనేరు హంపి ఆమె తాలూకా జీవిత చరిత్ర, ఎక్కడ పుట్టింది, ఎలా పుట్టింది, ఏ స్కూల్లో చదువుకుంది, చెస్ ఎలాగ ఆడింది, ఎట్లాగా ఆమె తాలూకా గ్రోత్ చెస్ గేమ్లో ఎట్లాగున్నది, ఆ వెనకాతల వాళ్ళ ఫాదరు ఏం చేశాడు ఆమెని ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి 2 క్యారెక్టర్ గురించి దీంట్లో చదువుకుంటాం. చూస్తున్నారా? అంటే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఏ బయోగ్రఫీ, సింప్లీ వీ షుడ్ నాట్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ది పర్సన్ అబౌట్ హూమ్ ఇట్ హెస్ బీన్ రిటన్. దెన్ who is the reason for the success of that man or that woman, that girl or that boy, that we have to see. అంటే పల్లకిలో కూర్చున్న వాళ్ళ గురించి అందరూ చెప్పుకుంటారు, కానీ పల్లకి మోసిన వాళ్ళ గురించి మనకి ఒక్క సరోజినీ నాయుడు గారే రాశారు పోయం, పాలంక్విన్ బ్యారర్స్ అని. అంటే ఎవళ్ళ గొప్ప, పల్లకిలో కూర్చున్న వాళ్ళ గొప్ప, పల్లకి మోసిన వాళ్ళ గొప్ప అంటే సరోజినీ నాయుడు గారు చెప్పింది ఏంటి, పల్లకి మోసిన వాళ్ళే గొప్ప అని. అంటే ఇక్కడ ఈమె కోనేరు హంపి షీ రీచ్డ్ ది హైట్స్ ఆఫ్ హర్ ఫేమ్, నో డౌట్. కానీ వెనకాతలు ఉన్న అతని వాళ్ళు ఫాదర్, అది మనం జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి, జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవాలి. వీ హ్యావ్ టు గివ్ డ్యూ రెస్పెక్ట్ టు దట్ ఫిగర్ ఈవెన్, దట్ పర్సనాలిటీ ఈవెన్, దట్ క్యారెక్టర్ ఈవెన్ హియర్. అతను లేడనుకోండి, కోనేరు హంపి అంత హైట్స్కి వెళ్ళగలిగేదా? నీకెందుకమ్మా ఆట, చెస్ ఏంటి, ఆడడం ఏంటి, మానేయి అని ఆ ఫాదర్ అన్నాడు అనుకోండి, అయి ఉండేదా? అంతేకాదు అతను ఏం చేశాడు కూడా మనం చదువుతాం దాని గురించి. అది ఆ ఇంపార్టెన్స్, ఆ లెసన్లో ఉన్న ఇంపార్టెన్స్. అండ్ సో ఇట్ ఈస్ నేమ్డ్ యాజ్ ఎక్స్టెన్సివ్ రీడింగ్. ఎక్స్టెన్సివ్ రీడింగ్ అంటే చాలా జాగ్రత్తగా కేర్ఫుల్గా చదవాలి, అది మనకి కావాలి ఇప్పుడు. సో లెట్ us read the Koner Hampi very carefully now, right? So you have read an essay on chess. మొట్టమొదట ఒక ఎస్సే చదువుకున్నాం. You have also read about some good chess players in India as well as our state, Andhra Pradesh. అది కూడా చదువుకున్నాం. Here is an interesting passage about one of the greatest women chess players in the world. Now ఆమె గురించి చదువుకుంటున్నాం, right? Read and answer the questions. Now let us read it. కోనేరు హంపి, ఇంటి పేరు కోనేరు, ఆమె పేరు హంపి. హంపి ఒక పుణ్యక్షేత్రం కూడా ఉంది కర్ణాటకలోను. మరి అది ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయ్యి ఆ తండ్రి గారు ఆమెకి ఆ పేరు పెట్టారు ఏమో తెలియదు, కానీ కోనేరు హంపి అది ఆమె పేరు. కోనేరు హంపి ఈజ్ ఎ ఫిమేల్ ఇండియన్ చెస్ ప్లేయర్ అండ్ ద బెస్ట్ ఉమెన్ అట్ ది చెస్ బోర్డ్ and the nation has ever produced, that the nation has ever produced. అంటే మన భారతదేశంలోనే అక్కడ మండోదరి గారు ఆడుంటారేమో, అక్కడ పురాణాల్లో మనం ఒక్క ఆమె గురించి చదువుకున్నాం, ఇక్కడ అది కూడాను ఆమె చెస్ తయారు చేసిందని. తర్వాత ఈ చెస్ ప్లేయర్ ఎంతమంది ఆడారు, మన పూర్వజులు ఎంతమంది ఆడారు, పురాణ కాలంలో ఎంతమంది ఆడారు, ఎక్కడ మనకి ఎక్కడ తగలదు. కానీ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మోడర్న్ టైమ్స్కి వచ్చేసరికి కోనేరు హంపి గురించి మనం చదువుకుంటాము. తర్వాత ఇంకా కొంతమంది ఉన్నారు అనుకోండి, దాని పేరు చదువుకున్నాం. కానీ ఈ కోనేరు హంపి ఆమె ఫస్ట్ ఇండియన్ ఉమెన్ టు అచీవ్ సమ్ పొజిషన్ ఇన్ ఇండియన్ చెస్ ప్లే అండ్ వరల్డ్ చెస్ ప్లే ఈవెన్. నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ఇండియా, అబ్రాడ్ ఆల్సో షీ ఆల్రెడీ పుట్ హెర్ అచీవ్మెంట్ ఫ్లాగ్ ఓవర్ దార్. అంటే ఆమె ఒక్క ఇండియాలోనే కాదు, ఒక ఆంధ్రాలోనే కాదు, బయట దేశాల్లో కూడా ఆడి ఆమె ప్రతిభని చూపించుకున్నది. అట్లాంటి లేడీస్లో, అట్లాంటి ఉమెన్లోనూ మనం వీ కెన్ సే కోనేరు హంపి ఈజ్ ద ఫస్ట్.
Now, among the female chess players of India, she is considered to be at par with Vishwanath Anand. Now, at par, what is this at par phrase? సమానంగా. ఎవరితో సమానంగా ఆమెను కన్సిడర్ చేస్తాం? విశ్వనాథ్ ఆనంద్. ఎందుకు అంటే గ్రాండ్ మాస్టరు, తర్వాత ఇంకేదో ఏదో పెద్ద 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 పొజిషన్లు అన్నీ చెస్లో అన్నీ అతను గెలుచుకున్నాడు. పడుకున్నా, లేచినా, కూర్చున్నా, ఆలోచించినా, మాట్లాడినా, పాట పాడినా, ఏల వేసినా, రాస్తున్నా కూడా అతను బుర్రలోనూ చెస్ నడుస్తూ ఉంటుంది. రైట్? అతనితో పోల్చుకుంటే అతనితో సమానంగా ఈమె కూడా ఆడిందనమాట. అమాంగ్ ది ఫిమేల్ చెస్ ప్లేయర్స్ ఆఫ్ ఇండియా షీ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ టు బి అట్ పార్ విత్ విశ్వనాథ్ ఆనంద్. అంటే విమెన్ ప్లేయర్స్లోనూ ఆమె విశ్వనాథ్ ఆనంద్కు సమానంగా ఉంటుంది. షీ హోల్డ్స్ ది వరల్డ్ నెంబర్ 2 ర్యాంక్. జుదిత్ పోల్గర్ ఈజ్ నెంబర్ 1. షీ ఈజ్ ఇన్ ద వరల్డ్లోనూ ఈమె పొజిషన్ నెంబర్ 2. జుదిత్ పోల్గర్ అండ్ ఆమె నెంబర్ 1. ఎప్పుడు? 2011 నాటికి. ఇప్పుడు ఏమైందో మనం చెప్పుకోలేము, ఏమంటే స్టాటిస్టిక్స్ మన దగ్గర లేవు, అంత ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా నా దగ్గర లేదు. అమాంగ్ ది ఫీమేల్ చెస్ ప్లేయర్స్, ఎర్లీ లైఫ్, ఇంట్రడక్షన్ టు ది గేమ్ ఆఫ్ చెస్. ఆమె తాలూకా బాల్యకాలం ఎట్లా గడిచింది, ఎక్కడెక్కడ ఆమె బాల్యకాలం గడిచింది, చెస్కి ఆమె ఎప్పుడు పరిచయం చేయబడింది. ఇంట్రడక్షన్ టు ది చెస్. షీ వాజ్ బార్న్ ఆన్ 31st March 1987. 1987 and today. So we can say about 29 years ago. She is 29 years age. At Gudivada, Krishna district of Andhra Pradesh. విజయవాడలో దిగి ట్రైన్ పట్టుకోండి, యూ కెన్ గో టు గుడివాడ. లేదు అంటే విజయవాడలో దిగండి, బస్సు ఎక్కండి, గుడివాడ. గుడివాడ రోడ్డు, ఏలూరు రోడ్డు, గుడివాడ వెళ్ళాలి. రైట్? అక్కడ ఆమె జన్మస్థానం గుడివాడలోను, కృష్ణా డిస్ట్రిక్ట్, ఆంధ్రప్రదేశ్. హర్ ఫాదర్ కోనేర్ అశోక్. నౌ కోనేర్ సర్నేమ్, అశోక్ ఫాదర్స్ నేమ్. వర్క్డ్ యాజ్ ఎ లెక్చరర్ ఇన్ కెమిస్ట్రీ. అతను లెక్చరర్గా పనిచేస్తుండే, కెమిస్ట్రీలో లెక్చరర్గా పనిచేస్తుండేవాడు. హీ వాజ్ ఎ వండర్ఫుల్ చెస్ ప్లేయర్. అంటే ఇప్పుడు చెస్ ఈమె వరల్డ్లో నెంబర్ 2 పొజిషన్ తీసుకుంది అంటే ట్రైనింగ్ ఇచ్చిన ఆయన ఎవడు? హీ షుడ్ ఆల్సో బీ ఈక్వల్లీ ఇంటెలిజెంట్ ఇన్ ద గేమ్, ఈక్వల్లీ మాస్టర్ ఇన్ ద గేమ్. అది ఇక్కడ పనికొచ్చింది. దట్ ఈస్ అవర్ కోనేరు అశోక్, lecturer in chemistry. He was equally master in chess game. He was a wonderful chess player who won the South Indian Open Championship in 1985. South Indian Open Championship. And open అంటే ఎవరైనా రావచ్చు, ఎనీబడి. దెర్ ఇస్ నో రిస్ట్రిక్షన్, ది ఏజ్ రిస్ట్రిక్షన్ కానీ క్యాస్ట్ ఏమీ లేదు. ఎనీబడి కెన్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ దట్. దాంట్లోనూ అతనేమొచ్చి సౌత్ ఇండియన్ ఓపెన్ ఛాంపియన్షిప్ గెలుచుకున్నాడు 1985లోను. అంటే కోనేర్ హంపి పుట్టే 2 ఏళ్ల ముందు. కోనేర్ హంపి, యంగ్ హంపి గాట్ అట్రాక్టెడ్ టువర్డ్స్ ది గేమ్ ఎట్ ఎ వెరీ యంగ్ ఏజ్ ఆఫ్ జస్ట్ 5 years. మన ఇంట్లో చెస్ బోర్డు ఉంటుంది, చెస్ పాన్స్ ఉంటాయి, ప్రతి వాడి ఇంట్లో ఉంటుంది. నేను చాలా ఇళ్ళు చూశాను. ఆ పిల్లలు ఆ చెస్ని, ఆ బోర్డుని ఎలాగో ఆడేసుకుంటారు. ఎలాగో ఎందుకు ఆడేసుకుంటారు? మదర్కి రాదా, ఫాదర్కి రాదా, లేకపోతే గ్రాండ్ ఫాదర్కి రాదా, గ్రాండ్ మదర్కి రాదా? అంటే గ్రాండ్ మదర్, గ్రాండ్ ఫాదర్ ఇంట్లో ఉండరు, ఉంచుకోరు. తర్వాత మదర్కి ఫాదర్కి టైం లేదు. కానీ పిల్లాడు అడిగాడు కదా చెస్ బోర్డు కావాలి అని కొనిసి పడేస్తారు. వాడు ఎట్లాగో దాన్ని ఆడి ఏదో చింపుకొని ఏదో చేసుకుని ఇళ్ళల్లా ఆ పాన్స్ అవన్నీ తిరుగుతూనే ఉంటాయి ఇంట్లో. బట్ హియర్ ఇట్ ఈస్ డిఫరెంట్. అట్ ది ఏజ్ ఆఫ్ 5 కోనేర్ హంపి గాట్ ఇంట్రెస్ట్ ఫర్ ది
this game that is chess at the age of 5. అంటే మనం కేజీ క్లాస్లో పిల్లాడు వచ్చేసరికి ఆ వయసులోనే ఆమె చెస్కు ఇంట్రెస్ట్ తెచ్చుకుంది. అంటే షీ కుడ్ ఏబుల్ టు ఐడెంటిఫై దిస్ ఈజ్ బిషప్, దిస్ ఈజ్ రూక్, దిస్ ఈజ్ నైట్, దిస్ ఈజ్ పాన్, దిస్ ఈజ్ క్వీన్ అండ్ దిస్ ఈజ్ కింగ్. కొని మనం పారేస్తాం, చెప్పం కుర్రాళ్ళకి ఇది కింగు, ఇది క్వీను, ఇది బిషప్, ఇది అంటారు. అది చెప్పడానికి కూడా మనకి టైం లేదు. దెన్ హౌ కెన్ వీ ఎక్స్పెక్ట్ అవర్ చిల్డ్రన్ టు హ్యావ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ మెంటల్ కెపాసిటీ ఆర్ బ్రెయిన్ కెపాసిటీ అనుకోం. సో హియర్ her father soon spotted her extraordinary skills in the game and realized she could become a great player if conditioned properly. Conditioned properly means what? ఆమెను కానీ చాలా జాగ్రత్తగా కానీ మనం ఆట కానీ నేర్పించి ఆమెను తయారు చేస్తే, నేర్పించి తయారు చేయడం అనే పదంకి కండిషన్డ్ మిల్క్ అంటారు డైరీలోను. అంటే ఏంటి, చాలా రకాల పాలు వస్తాయి, కొన్ని పల్చగా ఉంటాయి, కొన్ని థిక్గా ఉంటాయి. కానీ పాలకి ఒక స్టాండర్డ్ ఉంటుంది. మిల్క్కి దెర్ ఇస్ ఎ స్టాండర్డ్. ఎంత ఫ్యాట్స్ ఉండాలి, ఎంత వాట్ వి కాల్ ఎస్ ఎస్ఎన్ఎఫ్ ఉండాలి, ఎంత మనకి కైసిన్ ఉండాలి, ఎంత లాక్టోజ్ ఉండాలి, ఎంత లిక్విడ్ పార్ట్ ఉండాలి. దట్ ఈస్ స్టాండర్డ్. దాన్ని స్టాండర్డైజ్ చేయడం కానీ కండిషన్డ్ కానీ చేస్తాం. అంటే ద మిల్క్ కండిషన్డ్ మిల్క్ అంటాం. కండిషన్డ్ మిల్క్ అంటే ఏంటి, పాలను పట్టుకొచ్చి దాన్ని మనం ఎవి తక్కువైతే అవి యాడ్ చేయడం. ఈ అమూల్ వాళ్ళు కానీ లేదా నెస్లే వాళ్ళు కానీ వాట్ ఎవర్ ది మిల్క్ దే సెల్ ఆర్ యువర్ హెరిటేజ్ పీపుల్, దే ఆర్ టు సీ దట్ దిస్ మిల్క్ ఈజ్ స్టాండర్డైజ్డ్, కండిషన్డ్. అలాగే మనం వాళ్ళ ఫాదర్ కూడా ఏంటనుకున్నాడు, ఈ అమ్మాయిని కానీ మనం స్టాండర్డైజ్ చేస్తే షీ వుడ్ బికమ్ ఎ వెరీ గుడ్ చెస్ ప్లేయర్ అని అప్పుడే అనుకున్నాడు. వై? షీ కుడ్ ఏబుల్ టు షో స్కిల్స్ ఇన్ చెస్ ప్లే. ఆ మైండ్ సెట్ వేరే ఉంటుంది. అంటే ఆ ట్యూనింగ్ చేసుకోవడం ఆ ప్లేకి ట్యూనింగ్ చేసుకున్న వాళ్ళు చాలా తక్కువ ఉంటారు. అండ్ దట్ టు అట్ ది ఏజ్ ఆఫ్ 5 years షీ కుడ్ ఏబుల్ టు ట్యూన్ హర్ మైండ్ టు ద గేమ్. Right? So, Ashok took the bold decision of giving up his job to concentrate fully upon Hampi's chess career. That is what I said, the sacrifice of the father. Can you see it here? Father Ashok Koneru left the teaching job. టీచింగ్ జాబ్ వదిలేసుకున్నాడు. అంటే ఏంటి, టీచింగ్ జాబ్ అంత ఇంట్రెస్టింగ్ జాబ్ ఎవరికి, మెయిన్లీ చెస్ ప్లేయర్స్కి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నా సరే అది వదిలేసుకున్నాడు. వై? హీ వాంటెడ్ టు పుట్ హిజ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ హిజ్ చైల్డ్ టు మేక్ హర్ ఆర్ టు పుట్ హర్ ఇన్ ది టాప్ మోస్ట్ పొజిషన్ ఫర్ చెస్. అది సాక్రిఫైస్, అది చెప్పాను నేను. ఫాదర్స్ సాక్రిఫైస్ వీ కెన్ సీ హియర్ ఇన్ ద లెసన్. So, and so I said, our fathers and mothers, they do not have time to tell us how to play this chess. Don't they know it? They know it, but they don't have time to spend at least 5 minutes to play. So anyway, the impressive beginning upon the chessboard. Now, how father got impressed by his own daughter on the play on the chessboard. The little Humpy showed her remarkable prowess, P-R-O-W-E-S-S, prowess, skills. Prowess as an excellent chess player as soon as she began playing the game. కొంతమందికి ఆ స్కిల్ ఆ బ్రెయిన్లోనే ఉంటుంది. కొంతమందికి మనం చెప్తాం, దీన్ని క్వీన్ అంటారా, ఇది కింగ్ అంటారా. ఈ కింగ్కి చూసేవా ఇక్కడ కిరీటం లాగా తలపాగాల నుంచి కూర్చొచ్చినట్టు ఇక్కడ 3 ఉన్నాయి కదా ఇలాగా. అండ్ దిస్ ఈజ్ కింగ్. అండ్ కింగ్ ఈజ్ టాలర్ దాన్ ది క్వీన్. రిమెంబర్ ఇట్ ఈస్ బ్లాక్ కింగ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ వైట్ కింగ్. దిస్ ఈజ్ వైట్ క్వీన్, దిస్ ఈజ్ బ్లాక్ క్వీన్, దిస్ ఈజ్ నైట్, దిస్ ఈజ్ రూక్, దిస్ ఈజ్ బిటర్ చెప్తావా నేను.
The next day if we ask, this is a rook అంటాడు మినిస్టర్ని పట్టుకొని. Means what? He is not at all interested in the game. But here, immediately after her introduction with the game, she could able to show skills in playing chess. చెస్ ఆటలోనే మంచి మెళకువలు ఆమె చూపించేది. మెళకువ అన్నదానికి కరెక్ట్ ఇంగ్లీష్ పదం ప్రోవెస్. ఇక్కడ ఇచ్చాడు ప్రోవెస్ అనే పదం అంటే మెళకువలు. రైట్. షీ కాట్ ఎవ్రీబడీస్ అటెన్షన్. ఇంట్లో తాతగారు, ఇంట్లో అమ్మమ్మ, నాయనమ్మ, తర్వాత అమ్మ, తల్లిగారు, వీళ్ళందరూ కూడాను చూసి ఏంటి చిన్నపిల్ల ఎంత బాగా ఆడుతుందా చెస్ అని అందరూ కూడా అట్రాక్ట్ అయ్యారు. Attention for the first time when she won the under-8 National Chess Championship in the year 1995. Under-8 అంటే ఏజ్ గ్రూప్ 8 వాళ్ళతోనే ఆడతారు. ఆ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళతోనే ఆడతారు. ఆ ఆట ఆమె ఆడుతున్నప్పుడు ఆ కాన్సన్ట్రేషను, రైట్, ఆ పీస్ అంటే శాంతంగా కూర్చోవడం, గంభీరంగా కూర్చోవడం, the play, the noble play, how she played, this all impressed many people around whosoever looked on to her play. ఆమె ఆట చూసిన ప్రతి వాళ్ళు కూడా ఆమెను ఆగలేకపోయారు. ఎందుకు అంటే అంత కాన్సన్ట్రేషను, అంత కాన్ఫిడెన్సు, అంత పీస్ ఆఫ్ మైండ్. అలా చక్కగా కూర్చుని అలా చక్కగా మూలు వేసి చాలా చక్కగా ఆడుకుంది అమ్మాయి, ఆడింది ఆట. అండ్ షీ వన్ నేషనల్ చెస్ ఛాంపియన్షిప్ ఇన్ ద ఇయర్ 1995. అంటే 87లో పుట్టి 1995 అంటే 8 ఇయర్సే. 8 ఇయర్స్లోనూ షీ హాస్ డన్ ఎ మిరకల్ ఆఫ్ విన్నింగ్ నేషనల్ ఛాంపియన్షిప్. రియల్లీ మిరకల్ ఓన్లీ. 8 ఇయర్స్కి మనకేంటంటే చొక్కా వేసుకోవడం కూడా చేత కాదేమో. అండ్ వీ హ్యావ్ టు డిపెండ్ ఆన్ అదర్స్. స్కూల్కి వెళ్ళడానికి టై కట్టుకోవడానికి కూడా మనకు చేత కాదేమో, షూ వేసుకోవడం చేత కాదేమో. కానీ షీ కుడ్ ఏబుల్ టు కంపీట్ ఫర్ నేషనల్ లెవెల్ ఛాంపియన్షిప్ under-8 అండ్ షీ వన్ ఇట్. కంపీట్ చేయడం వేరు, గెలవడం అనేది కూడా వేరే. గెలుచుకుని వచ్చింది. సో పీపుల్ ఆల్ రౌండ్ హెర్, the school people, the teachers, the headmaster, the principal, or the neighbors here and there, the mother, the father, the grandfather, grandparents, everybody was pleased with her mannerism, her play. Now, remarkable performances at the international level. Now, national level, at the age of 8 itself, in the year 1995, she won the national championship. Now, her achievements in the international level. Soon after providing her excellence at the national level, Koneru entered the international chess circuit. అంటే మనకి డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో ఒక సర్క్యూట్ ఉంటుంది, స్టేట్ లెవెల్లో ఒక పెద్ద సర్కిల్, అలాగే ఇంటర్ సర్కిల్, దట్ ఈస్ ఇంటర్ స్టేట్స్, దట్ ఈస్ నేషనల్ లెవెల్. నేషనల్ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్, ఇంకా పెద్ద సర్కిల్ అన్నమాట. ఎప్పుడైతే 1995లో షీ వన్ ది ఛాంపియన్షిప్ ఫర్ ది under-8 నేషనల్ ఛాంపియన్షిప్ under-8, షీ వన్ ఇట్. దెన్ షీ వాజ్ ప్లేస్డ్ ఇన్ ద బిగ్గర్ సర్కిల్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్. అంటే ఆమె తనకు లెవెల్ ఆఫ్ ప్లేయింగ్ చేంజ్ అయిపోయింది అన్నమాట వెంటనే. After taking the world by storm by clinching the world chess titles in the under-10, under-12, under-14 groups, Humpy got an international master title in the year 1999. Now చూడండి ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో ఎలా ఉంటాయి. ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లోనూ under-10, under-12, under-14, and she got all these championships. She won all of them. Now she was placed in international master title. She got it in the year 1999.
1999 అంటే 87 దాంట్లో తీసేస్తే ఇట్ ఈస్ హార్డ్లీ వాట్ వీ కెన్ గెట్ 1999 and minus 87, what are we getting here is only 12 years. So it's under 12 years age లోనే ఆమె ఇంటర్నేషనల్ మాస్టర్ టైటిల్ ఇన్ ద చిల్డ్రన్ కేటగిరీలోను ఆమె తీసేసుకుంది. షీ కుడ్ ఏబుల్ టు గెట్ ఇట్. ఫర్దర్ షీ అచీవ్డ్ హర్ థర్డ్ గ్రాండ్ మాస్టర్ నామ్ ఇన్ ద LKS Memorial Grand Master Tournament held in Budapest. బుడాపెస్ట్లో జరిగినటువంటి ఇంటర్నేషనల్ గ్రాండ్ మాస్టర్ మెమోరియల్ టోర్నమెంట్ ఉంది కదా, దాంట్లో ఆమె గెలుచుకుని ఆ పొజిషన్ కూడా ఆమె తీసుకుంది. ఆ ఇంటర్నేషనల్ గేమ్ ఎక్కడ ఆడారు అంటే హియర్ ఇట్ ఈస్ LKS అండ్ దట్ ఈస్ ఇన్ బుడాపెస్ట్. అక్కడ ఆమె గెలుచుకుంది. అండ్ బై దెన్ షీ వాజ్ ఓన్లీ 15 years. 15 ఏళ్ళకి గ్రాండ్ మాస్టర్ బుడాపెస్ట్లో ఆమె గెలుచుకుంది. అండ్ షీ అంటే 15 years 1 month and 29 days ఆమె ఏజ్ చెప్పారు, కానీ అట్ ఏజ్ ఆఫ్ 15 years వీ కెన్ సే. షీ బ్రోక్ జుడిత్ పోల్గర్స్ రికార్డ్ టు అచీవ్ ద ఫీట్ and became the youngest woman ever to have earned the coveted title. ఇక్కడ ఈ పేరు రాశారు కదా, ఈమె పేరు జుడిత్ పోల్గా. షీ వన్ దిస్ బట్ నాట్ బై ది ఏజ్ ఆఫ్ 15. షీ వాజ్ much older by that time, and so she broke the record of Judith Polgar when she got this international మెమోరియల్ గ్రాండ్ మాస్టర్ టోర్నమెంట్. అది గెలుచుకొని ఆమె ఒక రికార్డుని ఆమె స్థాపించుకుంది. ఇంతకుముందు రికార్డ్ అవ్వది పోల్గర్ది, ఇప్పుడు ఈమెది. రైట్, అంత చిన్న వయసులో గెలుచుకోవడం అన్నది. అండ్ బికేమ్ ది యంగెస్ట్ ఉమెన్ ఎవర్ టు హ్యావ్ ఎర్న్డ్ ది కవెటెడ్ టైటిల్. కవెటెడ్, very honorable and also very rich and very precious. coveted. ఆ పేరు, ఆ టైటిల్ గెలుచుకోవడం అదే గొప్పతనం. ఆ టైటిలే మహా గొప్పది. అది ఆమెకు సంపాదించింది. లేటర్ Ifan broke Humpy's record by earning the title at the age of 14 years and 6 months. Of course, later again Humpy's record has been broken. Record is set. What for? To be broken. ఒక రికార్డ్ ఉందనుకోండి, అంటే నేను జావలిన్ త్రో చేస్తున్నాను అనుకోండి. జావలిన్ త్రో చేస్తున్నప్పుడు ఒక లెట్ us say 4 meters వెళ్ళింది, అది రికార్డ్ అనుకోండి. ఇంకొక ఆయన వస్తాడు, ఆ ఇయర్ ఇంకెవడు వేయలేపాడు, నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇంకొక ఆయన వచ్చి 4.2 వేశాడు, అంటే నా రికార్డ్ ఏంటైంది, పోయింది కదా. అతను కొత్త రికార్డ్ వేస్తాడు. తర్వాత ఇంకొక ఆయన వచ్చి 4.6 వేస్తాడు జావలిన్, అంటే ఏంటి, ఈ రికార్డ్ని అతను బ్రేక్ చేశాడు అన్నమాట. అంటే రికార్డ్ ఈజ్ సెట్ టు బి బ్రోకెన్. సో Polgar at an older age and our Conner Humpy at the age of 15, and now some other Ifan broke Conner Humpy's record at the age of 14 and 6 months. అలాగా రికార్డ్ ఆమెది ఇన్ ద ఇయర్ 2008లోను ఇఫాన్ షీ బ్రోక్ కోనెర్స్ రికార్డ్. అంటే 99 నుంచి తీసుకుంటే, సారీ, అట్ ది ఏజ్ ఆఫ్ 15 అంటే మనకి కోనెర్ హంపి 2002 అండ్ 2008 అంటే 6 years వరకును కోనెర్ హంపి తలక రికార్డ్ నోబడి కుడ్ ఏబుల్ టు బ్రేక్. రైట్, సో ఫర్ ది 6 years షీ held that record. Conner Humpy has been the first Indian woman to have received an international grandmaster title in the game of chess.
Earlier to this, there was no woman, there was no girl playing chess and getting some international acclaim. No, nobody was there. And it is only Konir Hampi. Right? And now, performance at the World Chess Championships. Achievements we have seen, earlier stage we have seen, introduction to the chess we have seen, all these bit by bit we have seen her performance, her nature, her behavior and her personality also. Now, international performance in the world chess. In the year 2001, she won the World Junior Chess Championship. World Junior Chess Championship 2001లో గెలిచేసింది. అంటే ఏంటి? When she was 14 years. She lost in the second round of the Women's World Chess Championship in 2006. Her performance in 2008 was better. 2006లో ఆమె ఓడిపోయింది కానీ మళ్ళీ 2 ఏళ్ళ తర్వాత she could able to cover up her skills, prowess in chess. She reached the semi-final round where she lost to Yu Yifan of China. Yu Yifan ఆమె ఉంది కదా, ఈమె తనకు రికార్డ్ బ్రేక్ చేసిన ఆమె చేతిలోనూ ఫైనల్లో ఓడిపోయింది. సెమీఫైనల్ దాకా అంతవరకు వెళ్ళి. Hampi participated in FIDE Women's Grand Prix 2009-2011 and finished in overall second position, in turn qualifying as a challenger for Women's World Chess Championship 2011. She got second position, but she got qualified herself to become the women challenger in chess. World Chess Championship 2011 దానికి క్వాలిఫై అయిపోయింది. Pride of the nation. If at all such figures are there, such boys and girls are there, such men are there, they are regarded as the pride of India. Why? Because they could able to tell what is India. Vivekananda, if you take the name of Vivekananda, we say he is the pride of India and Hinduism. So, now, pride of nation. At Doha Asian Games 2006, Konir Hampi made the nation proud by bagging 2 gold medals. Now, championships వదిలేసుకుని కిందకు వస్తే మెడల్స్. At Doha Asian Games 2006లో ఏషియన్ గేమ్స్ దోహాలో అయ్యాయి. దాంట్లో చెస్ కూడా ఆడారు. ఆడినప్పుడు కోనేర్ హంపి షీ మేడ్ నేషన్ ప్రౌడ్ బై అచీవింగ్ గోల్డ్ మెడల్ ఇన్ ద ఇండివిజువల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎ టీమ్ ఈవెంట్ ఆఫ్ చెస్. టీమ్ ఈవెంట్ కూడా జరుగుతుంటాయి చెస్లోను, రైట్? ఇండివిజువల్ కూడా జరుగుతున్నాయి. ఇండివిజువల్లో కూడా గోల్డ్ వచ్చింది, టీమ్ ఈవెంట్లో కూడా ఆమెకి గోల్డ్ వచ్చింది. షీ ఆల్సో వన్ ది ఇంటర్నేషనల్ ఓపెన్ చెస్ టోర్నమెంట్ 2007. ఇంటర్నేషనల్, ఇక్కడ ఇండియన్ నేషనల్ ఓపెన్ టోర్నమెంట్ హర్ ఫాదర్ వన్ ఇట్ 1985. And now in 2007 she competed in international open chess tournament held in Kopting, Luxembourg. In October 2007, Hampi scored an FIDE rating of 2606 points, just behind the world number 1 female chess player Judith Polgar. Hampi has broken the world record set by Susan Polgar, who had a rating of 2577 points while she was at the world number 2 spot. Hampi has also been the second woman ever in the history of chess who has crossed the 2600 points mark. Judith Polgar has done it for the first time. Now, what are her achievements? Gold medals and International Open Chess Tournament 2007, and in October 2007 she scored FIDE rating
2606 points, and she was behind world number 1 Judith Polgar, while she was at the world number 2 spot, and she topped Susan Polgar. Susan Polgar got 2577, whereas our Koner Hampi got 2606 points. That way she is second place. Hampi has also been a second woman ever in the history of chess who has crossed 2600. She got second position after Polgar, who had crossed the mark of 2600. అంటే ఇంతవరకు ఎవరు కూడాను అంటే 2011 వరకు కూడా ఎవరు కూడాను 2600 క్రాస్ చేయలేదు, ఎక్సెప్టింగ్ కోనేరు హంపి అండ్ దట్ Polgar, Judith Polgar, ఈ ఇద్దరే. అండ్ సో హంపి ఈజ్ ఇన్ ద సెకండ్ పొజిషన్. Judith Polgar has done it for the first time, right? And now awards and honors for showing extraordinary talent as a chess player and making the nation proud at several times at the international level. Koner Hampi has been honored with a number of awards and recognitions. No doubt. No doubt. Where a father is there at backing her, go to any level, I am here. She has to get a claim in the country. మీ తండ్రి గారి చెయ్యి మీ బ్యాక్ సైడ్లో ఉంటే మీరు ఎక్కడైనా సక్సెస్ చూడవచ్చును. మనమే తీసుకొట్టి పారేస్తాం, ఏ నాన్న నీకే తెలియదు ఇరుక, డాడీకి ఏం తెలీదా? మమ్మీ చెప్తున్నారు డాడీ దగ్గరికి వెళ్ళి హోంవర్క్ చేయించుకోరా అని చెప్తే డాడీకి ఏం తెలియదు మమ్మీ అని వస్తాడు. డాడీ నోస్ ఎవ్రీథింగ్. ఓన్లీ డాడీ ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ హీ లుక్స్ లైక్ దిస్ యూ విల్ అచీవ్ సక్సెస్. అది జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలి మనం. బికాజ్ డాడీ ఈజ్ ఎ డాడీ, మమ్మీ ఈజ్ ఎ మమ్మీ, దట్స్ ఆల్. దే నో ఎవ్రీథింగ్. అది మనం వదిలేసుకొని మమ్మీకి ఏమి రాదు డాడీకి ఏమి రాదు అనుకుంటున్నాం కాబట్టి వీఆర్ నాట్ స్కోరింగ్ వెల్. ట్రై టు థింక్ అదర్ వే, యూ విల్ స్కోర్ వెల్, రైట్? హియర్ ఆ డాడీ గురించి మనం చెప్పుకోవాలి. ఎందుకంటే హీ ఈజ్ అట్ ది బ్యాక్ ఆఫ్ కోనేర్ హంపి టు అచీవ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. సో షీ గాట్ మెనీ రికగ్నిషన్స్ అండ్ మెనీ అవార్డ్స్. టు కమెండ్ హర్ ఎక్సెప్షనల్ స్కిల్స్. కమెండ్ అంటే ఏంటి? ఆమెని గౌరవించడం అనమాట. ఎలా గౌరవించారంటే హర్ ఎక్సెప్షనల్ స్కిల్స్ అంటే ఎవరి దగ్గర అలాంటి స్కిల్స్ ఉండవు. షీ ఈజ్ ఎక్సెప్షనల్ వన్ అంటే కొంచెం హట్కే అంటారు హిందీలోను, అంటే వేరే విధంగా ఆమె ఉండేది. ఆ స్కిల్స్ ఆమె అలా ఉండేది. అండ్ అచీవ్మెంట్స్. ది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా బెస్టోడ్ అపాన్ హర్ ది కవెటెడ్ అర్జున అవార్డ్ ఇన్ 2003. 1987లో పుట్టింది ఆమె. 2003లోను ఆమెకి అర్జున అవార్డు దొరికిందన్నమాట. అంటే మోస్ట్ ప్రాబ్లీ షీ ఈజ్ ది యంగెస్ట్ అవార్డీ ఆఫ్ అర్జున, రైట్? సో అర్జున అవార్డు అన్నది ఆటల్లో ఎవరైనా ఎక్సెల్ చేస్తే వాళ్ళకి అర్జున అవార్డు వస్తుంది. బికాజ్ షీ బ్రాట్ ది నేమ్ ఆఫ్ ఇండియా టు ఏ హై పీక్ త్రూ చెస్ ఇంటర్నేషనల్లీ. She was given that most important, most valuable title, the Arjuna Award has been given to her. When? 2003. Right? Almost 18 years appudu ameki, 16 years appudu ameki ee Arjuna Award dorikindi. Further, in the year 2007, she was awarded with the prestigious Padma Shri Award. 2007, 1987, 20 years. ఈ పద్మశ్రీ అవార్డు, పద్మభూషణ్ అవార్డు గురించి చెప్పుకోవాలి అంటే చాలా పెద్ద పెద్ద వాళ్ళకంటే ముస్లిం వాళ్ళకి 60 years, 40 years, 50 years వాళ్ళకి అవి దొరుకుతాయి. కానీ బికాస్ ఆఫ్ హర్ ఎక్సలెన్సీ ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ చెస్, హర్ హార్డ్ వర్క్ హ్యాస్ బీన్ రికగ్నైజ్డ్ and Government of India conferred
ది పద్మశ్రీ టైటిల్ ఆన్ హెర్ డ్యూరింగ్ 2007 at the age of 20 years. హంపి వాజ్ ఆల్సో కన్ఫర్డ్ అపాన్, కన్ఫర్డ్ అంటే ఇవ్వడం, ఆ టైటిల్ బిరుదుని ఇవ్వడం, బిరుదుని ఇవ్వడానికి అక్కడ కన్ఫర్డ్ పెట్టుకోవాలి. కన్ఫర్డ్ ది అవార్డ్, కన్ఫర్డ్ ది టైటిల్, రైట్. టైటిల్ హెస్ బీన్ గివెన్ అని చెప్పచ్చును, కానీ కొంచెం అది తక్కువ పదం అన్నమాట. కాబట్టి మనం కన్ఫర్డ్ ది అవార్డ్ అని చెప్పుకోవాలి. సో కన్ఫర్డ్ అపాన్ ది రాజా లక్ష్మి అవార్డ్ in the year 2008, రాజలక్ష్మి ఫౌండేషన్ ఆఫ్ చెన్నై, రాజలక్ష్మి ఫౌండేషన్ చెన్నై వాళ్ళు రాజలక్ష్మి అవార్డు అనేది ఆమెకి 2008లో ఇచ్చారు. ఇది కోనేరు హంపి తాలూకా చెస్ లైఫ్, స్పోర్ట్స్మెన్ లైఫ్. ఇవన్నీ ఎందుకు వచ్చాయండి? చెస్లోనూ ఆమె గెలిచిందని వచ్చాయా? కాదు. ది వే హౌ హీ ప్రెజెంటెడ్ her skills to the world, రైట్. ఆ సంస్కారం, ఆమెకి ఆ సంస్కారం ఎవరు నేర్పారు? ఆ తల్లిదండ్రులు నేర్పారు. కాబట్టి షీ గాట్ ది ఎక్లైమ్, వరల్డ్ లెవెల్ ఎక్లైమ్ వచ్చింది. చాలా చిన్న వయసులోనే పెద్ద పెద్ద బిరుదులు, పెద్ద పెద్ద ప్రైజెస్ ఆమెకు వచ్చాయి అన్నమాట. వెన్ వీ రీడ్ దిస్, వీ షుడ్ బి ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్, వీ షుడ్ బి ఇంప్రెస్డ్, and we should also try to achieve that kind of fame in the world. అందుకోసం ఈ లెసన్ ఉంది. అంటే ఈ లెసన్ మనం 3 విధాలుగా చదువుకుంటున్నాం. ఒకటి, చెస్లో మనలాంటి ఒక అమ్మాయి ఎంత దూరంకి ఆమె పేరు గడించుకున్నది అని మనం తెలుసుకుంటాం. రెండోది, ఆ ఫాదరు, అతని తాలూకా సాక్రిఫైసు, అతని తాలూకా బ్యాకింగు, అది నేర్చుకుంటాం. ఫాదరు మదర్ నుంచి నేర్చుకున్న కల్చర్ మనం ఎట్లా పెట్టుకోవాలి, ఎట్లా వాడాలి అన్నది మనం నేర్చుకుంటాం. చూస్తున్నారా? తర్వాత మనం కూడా ఎక్కడో చోట వరల్డ్లో ఫేమస్ అయిపోవాలి అని మనకు వచ్చిన ఇన్స్పిరేషన్ వస్తుంది. ఇవన్నీ కూడాను ఈ ఎక్స్టెన్సివ్ రీడింగ్లోనూ ఇది పెట్టారు. సో ఫార్ వీ హ్యావ్ రెడ్ మెనీ ఎక్స్టెన్సివ్ రీడింగ్స్ ఇన్ దిస్ బుక్, బట్ none of the lessons, none of the extensive readings might have influenced you such as this. Why? We should be proud because Koneru Hampi is our sister. ఆమె మన అక్క చెల్లెలు. అంత పెద్ద పేరు వరల్డ్ ఫేమస్ అయిపోయింది. షీ ఈజ్ ఆల్సో ఎన్ ఆర్డినరీ స్టూడెంట్ లైక్ మీ. యూ కంపేర్ యువర్ సెల్ఫ్ విత్ హర్, then one day you will get the success, you will achieve it.